রেফারি বাঁশি দিলে খেলা হবে শুরু, নিজের টিম খেললে মাঠে বুকটা দুরু, বল নিয়ে জিয়ের ভিতরে পায়ের কারুকাজ, ডিফেন্ডার দিয়ে দিল পায়ের ভেতরে ভাঁজ, রেফারি বাঁশি দিল পেনাল্টিতে গোল, এই নিয়ে প্যানেলে চলছে হট্টগোল, 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 হট্টগোল। Wow, we're back again. একটু মাঝখানে একটা ব্রেক হয়ে গেছিল কয়েকদিনের for certain reasons, but we're back. So much to talk about, in fact, কারণ ইংল্যান্ড আর নেদারল্যান্ডসের and আর্জেন্টিনা and ফ্রান্সের 4টা টিমেরই কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে চলে যাওয়া হয়েছে, and we're starting to enter that stage in the tournament where the real big teams are actually doing well. You know, it's not about Asia, it's not about Africa, it's not about minnows winning against bigger teams and having their ha 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 yay where we exist. It's about the real quality teams playing against one another, and tournamentটা moving forward in the next few weeks আমার মনে হয় সেরকমই থাকবে, বাট ইউ নেভার নো, একটা দুইটা সারপ্রাইজ হতেও পারে। 2002 ওয়ার্ল্ড কাপে যেটা এশিয়াতে হলো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, সেখানে কিন্তু সাউথ কোরিয়া অ্যান্ড জাপান দে ওয়েন্ট প্রিটি ফার, সেনেগাল ওয়েন্ট প্রিটি ফার অ্যাজ ওয়েল, যদিও এবার তারা রাউন্ড অফ 16-এই বাদ পড়ে গেল, বাট দিস ইংল্যান্ড টিম আর লুকিং ভেরি ভেরি শার্প। আমি শাহানুর আমার সাথে সাইড what do you make of this match? মানে immediately your immediate reactions to seeing England winning 3-0 against Senegal. First of all, I think, this result was expected, because, England beating Senegal shouldn't be a question, really. But যদিও আমরা এটা একটু এক্সপ্লেন করি তাহলে বলবো সেনেগাল অলসো ওয়ার থ্রেটনিং, এমন না যে তারা থ্রেটনিং ছিল না, কয়েকবার চান্স পাইছে বাট ক্লিনিক্যাল ছিল না, কিন্তু ইন দি এন্ড কোয়ালিটি অফ প্লেয়ার্স ম্যাটার। England just has too many good players, they have really talented players up front, so we counter attack দরা খাওয়াই দিছে, and then we একটা গোল দিল হেন্ডারসন এরপর কেন and then সাকা over, and they're also very defensively sharp, কেউ যদি না দেখে, বিকজ সবাই বলে যে সাউথগেট অনেক প্র্যাগমেটিক খেলে, আই থিঙ্ক প্লেইং প্র্যাগমেটিক অলসো হ্যাজ ইটস ওন কি বলবো একটা অ্যাডভান্টেজ, and that's how he kept his clean sheet as well. I wanna show this stat. In fact, this is a pretty interesting stat. England have scored 12 goals. আমি কমেন্টটা দেখে আমার হাসি হয়েছে। England have scored 12 goals from 6.4 xG at the World Cup, so they're overperforming their xG by quite a bit. That's a great thing, because এখানে হইতেছে তারা clinical আর কি, they don't have to create a lot of chances to score goals. আবার যেমন if you have players like Saka, they create goals out of nothing, so এটা একটা জিনিস, so they have that, and also they're balanced overall, defensively বলেন অথবা midfield or attacking, they're balanced, pretty balanced, and even আজকে ম্যাগুয়ারও অনেক ভালো পারফর্ম করছে, shout out to him as well. Okay, he's দুইটা been তিনটা ইনস্ট্যান্ট the most consistent player for England in defense, right? যদিও একটা he's been the most consistent player for England, যদিও আজকে একটা ভুল পাস ছিল ওটা থেকে শেষ ওটা তো হয়, because he carries the ball forward, তো একটু রিস্ক নিতেই হবে, and there will be some points where he might miss pass on that, but throughout the whole tournament I think he has been the most consistent player for England, and ও যদি না থাকতো I think defense, I think they would have considered more, like really, I'm talking about Maguire, like আমি চিন্তা করতে পারি না যে ম্যাগুয়ার না থাকলে তারা কনসিড করবে, that's the thing আর কি, he stepped up big time. আজকে তো two players are definitely making love tonight, এই যে you can see them, look at them, মানে ওরা যখন এই সেলিব্রেশনটা দিতেছে, the only thing that they had left was kissing each other. এখানে মানে বেলিংহাম on Henderson balls, I've seen some of the rubbish said about him. It's ridiculous, he's so underrated technically, it's about time he gets a bit of praise.
I think You know ওই what যে he reminds me বেলিংহাম of? যে আন্ডার দ্য You রেডার know চলে what he যায় মাঝে reminds মধ্যে। me of? Who? He reminds me of an English Luka Modric. Who? বেলিংহাম? No, Henderson. হ্যান্ডারসন? Actually, all Oh, jokes aside, I think this celebration it seals the deal. মানে লিভারপুল যে ওরে পাচ্ছে এটা মোটামুটি who knows? if Liverpool go Because for it's him. about bidding war, right? I mean, whoever it's it comes down to who is winning the bidding war আর কি। আবার yeah, it লিভারপুলের যদি যায় then it'll be very sensible move because he'll replace Henderson in a way if he moves to Liverpool আর কি। But ওরা হচ্ছে ক্লাব। Let's talk about this international. তো এখন তো ইংল্যান্ড ভার্সেস ফ্রান্স অনেক জমবে, Yeah. who do you think See, is going to this win was between them? England's version of the Giroud and Mbappe celebration. আজকে যে করলো আর কি কুলে নিয়ে লকডাউন। Yeah, মানে কাতারে তো they ban all of these things, but you can't stop the players from It's celebrating. bromance. Let's keep it as bromance আর কি। Yeah, but anyways, আমরা যদি ইংল্যান্ডের একটু কয়েকটা stats দেখি, look at it. They scored 3 goals from an XG of 1.3, whereas Senegal also created a same number of expected goal chances, এটাই 1.3 XG, but they didn't score any. Shots ও মোটামুটি ইভেন, shots on target সেনেগাল পিছায়, ওপেন প্লে থেকে সেনেগাল had more shots. England are a bit more possession, obviously. Field tilt England একটু আগে ছিল, that means they dominated more in Senegal's half. And এদিক থেকে আসলে দেখতে গেলে মোটামুটি it was an even game. Underlying stats সেটাই বলে যে as you can see যে সেনেগাল হচ্ছে in grey and England হচ্ছে in red. So ইংল্যান্ডের কিন্তু starting এর দিকে they started off slow. Senegal কিন্তু they created a lot more chances, and if you think about it, first half there was a really good chance for Ismail Yassar. সে বারের উপর দিয়ে মেরে দিছিল, right? And then he was asking for handball. এর আগে আর কি জন স্টোনস এর একটা, সেনেগাল আর there very was good a hand team, involved. honestly. হ্যাঁ, they're a good team. তো এখন কথা হচ্ছে ভালো একটা কম্পিটিশন পাইছে and it's a good thing. I mean এখন অনেকে বলবে যে ওকে সেনেগাল ওভার ইংল্যান্ড they deserve to win this and that, এরকম কিছুই না। নকআউট স্টেজে যাদের সাথেই খেলা হবে এখন it will be like very 50-50 end to end, right? সবাই তাদের মানে নকআউট স্টেজে পুরো ডিফারেন্ট একটা প্লে খেলবে, that's the thing আর কি। বাট অফ কোর্স যারা ফেভারিটস তারাই আগায় যাবে, আমার যেটা মনে হচ্ছে আর কি এখানে। Like it happened with Netherlands, it happened with Argentina, but tara through. It also happened with France. Aske Poland France niye jodio kotha bolbo, but I'm saying like Poland je koyekta chance create korche, but eventually France went through. So etai ar ki shobai bhalo fight dibe ar ki, all their opponents will give a good fight. Yeah, absolutely. There will be chances created, and that's the thing. Like I personally feel that Poland যেরকম ভালো ভালো chance create করে, they just didn't have the maybe clinical edge, or France defended very well. Or you could say France defended well. এটাও বলা যায়। So that's the thing actually. But আমার কাছে যেটা মনে হয় the favorites are going to go through আর কি। Like you said in the beginning of the show that there will be no more underdog stories. There might be, but কম হবে আর কত দুইটা একটা দুইটা হতে পারে মেবি। ইংল্যান্ডের আমরা যদি পাসিংটা দেখি over here, if you look at it, it's very left side centric. All of these red means like এখানে অনেক বেশি পাসিং হয়েছে, and there were like progressive passes as well between, and right side টা একটু dormant ছিল, যদিও সাকে eventually got a goal. Do you think Jordan Henderson ke moving forward he should be played, and also left do you feel like Foden এর সাথে লেফটে যদি র‍্যাশফোর্ড কে খেলারও বেটার হবে? I think it is ধরেন if they're going to play France, right? So they are going to play France. So it is like France কেমন বা কিভাবে খেলে ওটার উপর জাজ করে কাকে নামাবে এটা হচ্ছে সাউথগেট দেখবে, because I'm sure ফ্রান্সের সাথে কিন্তু হেন্ডারসন নামবে না. There's no way you're going to place Henderson against France. And if Southgate does, I don't know why he would think like that. I'm জানি না কেন, but because against Senegal, okay fine, you can start Henderson. You could even start Mount. সমস্যা নাই, it's Senegal. আমি সেনেগালকে ছোট করতেছি না, but like level of quality and competition চিন্তা করে বললে সেনেগালের against হেন্ডারসনকে নামানো okay, it's applicable. But against France, I don't see him starting. And Rashford would be very good, because France যদি হাইলাইনে খেলে Rashford আর ওই স্পেসটা লাগবে, so he could start.
এটাই আর কি, it's about how France approaches the game আর কি। and আর যদি ইংল্যান্ড plans on playing pragmatic, like sit back, তখন হয়তো different players feel করবে, maybe it could be someone else, who knows, playing, আর কে কে আছে স্কোয়াডে, anyone else in the squad that plays a bit like a defensive role, midfield আর কি? For France. No, England. Oh, they've got, well, they've got Calvin Phillips guy who can do a much better job than Jordan fit তো না, Henderson. fit Of course, ও তো আসলো আজকে subbed on হলো, and Then- you've got Declan Rice and you've got Jude Bellingham, so I don't think it এত could লাগে। change. Hey, it could change, who knows, but আমি বলতেছি like আজকে যেমন Rashford start করে না, maybe Rashford দরকার পড়ে নাই, they didn't necessarily need Rashford to play, because they wanted to create হয়তো that midfield numerical superiority, because গোলগুলো আসছে কিন্তু মিডফিল্ডের সাইড থেকে when they were countering, Bellingham যে নাম্বার 8 এর মতো, সে he darted inside the box and scored the first goal আর কি। এরকম হয়তো খেলবে না ফ্রান্সের সাথে, they might play through the wings, who knows. আচ্ছা, So দেখা there যাক is some কি breaking হবে। news on Raheem Sterling, so এটা আমি একটু দেখাই স্ক্রিনে। So Raheem Sterling was the victim of a robbery at his home in London while in Qatar. He has decided to return to the UK to check on the well-being of his family, but hopes to return to Qatar if the circumstances are right. So It'll be a big miss, of course, against France. যদি ফ্রান্সের সাথে খেলে, then he's 100% going to start, because I think Foden দিয়ে হবে না আর কি। If you're talking about like playing with pace and all, I think against France you need players like him. But anyways, or Henderson did have a very good game আর কি। or যদি if we look at some of his stats, despite all the criticism he faces, look at those are very good numbers. Of course, it's Henderson- against Senegal. Let's be on real. I mean, Senegal ছোট করতেছে না, but it's against Senegal. It is what it is. এখন এমন না But যে it could he'll have perform like been this. very slippery, because Senegal, আমরা যত যাই বলি না, they created chances, and if France gets those same chances, they score 2-3 এই past তো England. এটাই, it's dead, because Mbappéর পায়ে বল গেলে it's all over. There is no way you can stop. Yeah, He'll exactly. score. I want to take a few comments. সাজ্জাদ হোসেন, উনি তো অবশ্য কাতারে, আরও কোনো খেলা দেখতে গেলে বললেন, he sent me a সাজ্জাদ ভাই, thank you for all the pictures and all the videos of you attending the match, and মানে ভালো একটা I got like a first hand experience almost, যে উনি যেভাবে করে আর কি ম্যাচ ডেতে he went watching, and Bellingham এর ফ্যান, উনি জেত্রো বলছে যে I want Japan to win against Croatia, yeah, or win the World Cup. I mean, World Cup jeta to tough হবে, but against Croatia they've got a really good chance. Possibility আছে। Yeah, and আরো বলছে যে এমবাপ্পে, ডেম্বেলে, শুয়ামেনি, ফোরেন, বেলিংহ্যাম, সাকা have fun at the quarter final. হ্যাঁ, জমে গেছে। আমি চাই England will go through to the semis. My initial predictions for the World Cup was England versus Argentina final, and it's still a possibility. মানে যেভাবে করে যাচ্ছে, দুইটা টিমই দুই আলাদা ব্র্যাকেটে। সো এমবাপ্পে ভার্সেস ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার্স, কাইল ওয়াকার হতে পারে, স্টোনস হতে পারে। How do you see আমার that কাছে মনে happening? হয় they will কেন সাউথগেট 3 in the back খেলবে, আমার কেন জানি মনে Really? হচ্ছে। Yes, Really? এটা হবে, because Maguire really pushes high and অনেক স্পেস রাখে, so if Mbappe somehow exploits that, or even Dembele, তখন ধরা। So I think he could go 3 in the back, because Southgate দেখবে, it's like very obvious, দেখবে যে আচ্ছা Dembele আর Mbappe পেস তো মারাত্মক, এখন like let me play a 3 in the back so that Maguire can push up freely. এটাই আর কি, I think they might play 3 in the back, it possibility আছে আর কি এই সাইড থেকে যদি চিন্তা করে দেখি, because there is no way, I mean, how can you stop Mbappe if you don't have a a right, Mbappe তো লেফটে খেলে, রাইটে খেলে, I forgot. He plays on the left. Right? Left, so left কে Luke Shaw, right? No, লেফটে হচ্ছে ওয়াকার, because Walker. right back, আজকে- ইংল্যান্ডের রাইট ব্যাক। হ্যাঁ, সরি, তো ওয়াকার চিন্তা সব ধরা খেয়েছিল এগেনস্ট ইসমাইল সার, কয়েকবার দেখছিলাম আর কি, he was easily able to avoid him. তো চিন্তা করে দেখেন, if Mbappe But gets Walker's chance coming like back that, from it's all over. injury. And Walker's coming back from an injury, হ্যাঁ, so এটা see, even এখানে that, একটা হ্যাঁ, factor. I'm sure Saudi Arabia দেখছে, okay, ইসমাইল স্যার তো ওকে কাটাই গেছে অনেক easily, because it shouldn't be possible. I'm telling you but- what, England are gonna be Ben White, because
right side আর কি right back role if they could have played a center back who can play right back very well like Ben White অনেক কাজে দিত especially against France they will miss him বাট ওর তো প্রবলেম ছিল রাইট সে তো স্কোয়াডে ছিল রাইট he was in the squad but he left for personal reasons ওটা আমরা জানি না what it is I hope everything is good because Arsenal have had two major losses একটা হচ্ছে Ben White আর একটা হচ্ছে Gabriel Jesus and they've been two of our best players this season in attack and in defense so I hope that everything is good and before the season starts again they're both fit. Jesus it's looking iffy, I don't know, because reports from Brazil, some are saying jodi surgery hoy tale 3 মাসের জন্য he's out and like you said you said that knee injuries can be complicated so you don't know the timeline of it and jodi surgery na lage taile it's a matter of weeks he'll miss the World Cup obviously but he should be back before the start of the restart basically so I really hope it's the latter and then এমনিতেও জানুয়ারিতে প্লেয়ার কিনা লাগতো but that's one thing that we don't need is an injury to arguably our best player this season even though he's not been in scoring form as of late but ও টিমে যখন থাকে he makes others tick and you sometimes see that for instance Harry Kane right আজকে হ্যারি কেইন গোল পাইছে বাট এই পুরো টুর্নামেন্টে হ্যারি কেইন হ্যাজন্ট বিন প্লেইং সো পোরলি there have been times where he hasn't looked fully fit and I have said that that's an issue maybe fatigue and things like that and ওর জায়গায় হয়তো বা even Foden could have been tried as a false nine I myself have said that but also at the same time Harry Kane has been getting assists ও যখন deeper খেলে তখন আসলে he makes the defenders come towards him and that allows the wingers to go through right allows a lot of space in front of them and then they run into spaces exactly আমরা ফ্রান্সের আজকের ম্যাচটা নিয়ে বলি যে ফ্রান্স ভার্সেস পোল্যান্ডের যে খেলাটা হলো দ্যাট ওয়াজ অলসো pretty one-sided in the end 3-1 পোল্যান্ড লাস্টে একটা পেনাল্টি পেয়ে তারপরে একটা গোল দিল বাট why do you think France and this team why do you think they're doing so well despite all the injuries half of the midfield is injured Pogba is injured Kante is injured and then other left back injured hoye gelo one of the Hernandez brothers and then other attack e duita player injured hoye gelo Nkunku and then Benzema I think that Benzema কথা যদি বলি like everyone saying that Benzema is যখন injured হয়েছিল everyone is saying that he was a big miss but for me I never thought he was going to be a big miss I still do think that Giroud has a lot to offer and he's offering right এমন যে না গোল করতেছে না or he isn't making it's the same thing like the 2018 the front three is quite the same as before right just midfield they bought Tchouaméni and Rabiot and Griezmann as usual is there he's doing his work now in a different way এখন হইতেছে নতুন প্লেয়ার যেটা হইতেছে ডেম্বেলে যদি 2018 ইনজুরিতে না পড়তো he would have played but এখন সে ভালো একটা ফর্মে আছে so now he's able to perform really well for France so এখানে বলতে গেলে সব ঠিকঠাক আছে সব আগের মতোই কথা হইতেছে জাস্ট মিডফিল্ডে যে পগবার কান্তে এটা একটু প্রবলেম ছিল আর কি and they fortunately covered that problem with Tchouaméni and Rabiot and the front যেটা ট্রাইয়ের কথা বলতেছি Griezmann Mbappe Giroud they already had that chemistry from 2018 so that's not a big of a problem and Dembele has to adapt to them and Dembele is not that type of player to score goals on his own he's a unselfish type of player because he is the guy who creates goals আর কি তো আজকে এসে লাস্টের দিকে একটা অ্যাসিস্ট পাইছিল লাস্টের কি সেকেন্ড গোল যখন এমবাপ্পে দিয়েছে ওইটার অ্যাসিস্ট সে পাইছে so everything is like gelling for some reason because তাদের এক একটা জায়গায় পারফেক্ট প্রোফাইলের প্লেয়ার আছে you have Giroud who is not selfish who doesn't score goal for himself he tries to create spaces and stuff then you have Griezmann who is doing all the dirty works he's trying to get back to defense he's trying to work out in the attack as well he's doing everything he can and Mbappe he's just waiting for that moment and he runs scores the goal it's like tailor made একটা team they just have to do their own specific duties শেষ এটা করলেই ফ্রান্স আগাইতে থাকবে আর কি এই আর কি just কয়েকটা sloppy and silly mistake avoid করলে they will go very far there is no stopping France because
And most importantly, I think it's all about Mbappe here, right? সবাই বলবে যে no, it's the team. I think it's more like, you know, they're like complementing Mbappe, বিকজ যতগুলো অ্যাটাক দেখি এমবাপ্পে ওটার সাথে জড়িত থাকে আর কি, ইন ওয়ান ওয়ে অর দ্য আদার। তো এভাবে আর কি দে ইউজিং এমবাপ্পে ইন দ্য বেস্ট ওয়ে পসিবল অ্যান্ড দেন গেটিং দ্য রেজাল্টস অ্যাজ ওয়েল। Yeah. If you look at his goal, the first one that he scored today, was amazing. Mane, J position থেকে, he just calmed himself down and then he shot মানে Szczesny. He dived the right way, but ওর সামনে একটা defender ছিল, so probably his view got blocked as well. But it was amazing. And then Giroud overtaking Henry for the top goal scorer in France's history. That was also great. I think the interplaying has been very good, like you said, between Giroud and Mbappe. I completely agree with you that ওদের balance আসে। আগেই খেলছে and then they're pretty balanced, right? Because এখন যদি জিরোনের জায়গায় বেনজেমা খেলতো, then things would have changed. Because Benzema is not the type of player, who will stay up front. সে একটু ডিপে ড্রপ করবে, he'll try to play the Griezmann role in a way. তখন আবার গ্রিজম্যান একটা সমস্যা হতো। So the thing is that everything is as it is, just change হইতেছে কয়েকটা জায়গায়, যেমন রাইট হ্যান্ড সাইডে ফর ডেম্বেলে, and in the midfield আর কি মিডফিল্ডে তেমন কিছু মানে এত চেঞ্জ লাগে না, বিকজ মিডফিল্ডের কাজ হইতেছে লাইক ফর ফ্রান্স আর কি, ফর ফ্রান্স মিডফিল্ডের কাজ হইতেছে they don't have to be overly technical হইতে হবে না, they have a very easy escape route during counter attack. Like they have two of the best wingers, right? Like Dembele and Mbappe, so they can use them, right? তাদের ওই লিবার্টি আছে, তারা জাস্ট কি করবে, ওই ডার্টি ওয়ার্কস গুলো করবে, they'll try not to concede and they'll try to defend deep, and যখন দেখবে একটা চান্স পাইছে they'll use Mbappe or Dembele for the counter attacks. And Giroud as usual he'll stay up front, he'll try to create room, space and etc যা লাগে আর কি। They've got a lot of talent, that's for sure. কারণ এতগুলো ইনজুরির পর I don't think any other team in world football could have dealt with, মানে Benzema যত যাই হোক না কেন, he's your Ballon d'Or winner. He's currently among the best players in the world. If you want to form a team, ঠিক আছে, you just বেনজেমাকে পুট করলে হয়ে যায় না, right? Yes, Benzema has been great and all, আমি বুঝতে পারছি, but he's also done well for France, কিন্তু let's be very honest, সেই ফ্রান্সের জন্য কিন্তু নেশনস লিগটা যে জিতলো ফ্রান্স, রাইট? জিতাইছে বুঝছি, বাট আমার কথা হচ্ছে কি, এমন না যে জিরুন্ড এমবাপ্পে আর গ্রিজম্যানের কেমিস্ট্রি খারাপ, they have been pretty good. প্রবলেম হইতেছে they got an upgrade, so they put Benzema. So এমন না যে তারা ডিগ্রেডও করছে, it's nothing like that. আপগ্রেড আছে and they went to where they were before, শেষ একটু কি, and then এটাই এখন মানে এটাই কনস্ট্যান্ট, এটা চলতেছে। যদি জিরুন্ডের ফর্ম খারাপ হইতো, if he wasn't playing well for France, তখন হইতেছে একটা ডিফারেন্ট সিনারিও আর কি। But for France, somehow each and every player is performing the way they should. তারা মনে হয় অনেক ফ্রিডম পাইতেছে, তাদের নিজের মতো খেলতে পারতেছে, they're able to express themselves. I think it's a reason, মানে like you said, I think it's because ওরা এর আগে ওয়ার্ল্ড কাপটা জিতছে। A lot of these players know the feeling of winning a World Cup. Literally half the team, they won it just 4 years ago, and they're better players now after 4 years. ওখান থেকে I think that's something that they can feel that একটা প্রেসার নাই, একবার তো জিতছে আমরা ওটা। It's like how Real Madrid are, it's like how Real Madrid are in UCL football, right? মানে টিমটা জানে what to do and how to win UCL. So I think France is going to be very, very, very difficult. I think England are not winning this because ইংল্যান্ডের ওই মানে ওরা টিমিড ফুটবল খেলে, মানে যত যাই বলি না কেন আমারও মনে হয় ইংল্যান্ড এত বেশি দূরে যাবে না। Why? Because they have been better before. এখন কিন্তু বেটার না, let's be honest. They're not better than before. 2018 they were at their peak for me because তারা অনেক ভালো ফুটবল খেলছে, they just missed out unfortunately. কিন্তু এখন 2018 মানে ওয়ার্ল্ড কাপের টাইম আর বলতেছি, of course they lost to Croatia, but আমার কাছে মনে হয় যে তখন আর মানে আরো ভালো খেলছে। Of course if they had other players from this existing squad like Saka and তখন হয়তো তারা ভালো একটা আরো ভালো রেজাল্ট পাইতো আর কি। I don't know. I personally feel that এখন ইংল্যান্ড যা ফুটবল খেলতেছে that's better than what they played in 2018 because they've got younger and better players as well. মানে আমরা যদি if you look at an attack, right, like you said, you mentioned Saka, right? 4 years ago Saka কি ছিল, 4 years ago Bellingham কই ছিল, 4 years ago Foden কই ছিল, these are 3 very important players and ওরা কিন্তু ওদের যারা লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে ভালো করছিল, হ্যারি কেইন,
Rashford, Sterling, ওরা কিন্তু চলে যায় না, ওরা কিন্তু আসছে। সো দেভ জাস্ট হ্যাড অ্যাডেড মোর ডেপথ ইন দ্যাট ডিপার্টমেন্ট। ডিফেন্সটাতে আমি বরং মনে করি যে এর আগের ওয়ার্ল্ড কাপে মেবি ডিফেন্সটা আরও বেশি সলিড ছিল, অ্যান্ড এইবার আমার কাছে ডিফেন্সটা দেখে একটু মনে হয়েছে যে Stones is very good. He's had injuries though. But for the other guy, Harry Maguire, he's had a torrid time for his club. So we can take it the fact that he's performing at this level is very admirable. But our England, every time I watch them, I personally feel like they'll get hit on the counter. Transition তারা ধরা আমি খাবে। আমি কেন বলছি যে লাইক 2018 তারা ভালো ছিল, বিকজ তখন কিন্তু সবাই রিয়েলাইজ করতেছিল দে ওয়ার গোয়িং সামওয়্যার, রাইট? সো ফ্রম 2018 দে আর সাপোজ টু বি ইমপ্রুভিং, কিন্তু তখন তো আর হয় নাই। দে কেপ্ট হয়েছে। অন, না এতটা না একটু না হয় না, হয়েছে বিকজ if you হয়েছে talk about the nations they were in league the final in result, the if Euros, you talk about the Euros result, they're expected to yeah, win it, right? Euros তো তাদের জিতা উচিত ছিল, but because I finally think তো গেছে, they lost on final, penalties, but they lost on a very good performance by no, Donnarumma and the penalties. আচ্ছা ঠিক আছে, পেনাল্টি হচ্ছে ওকে ফাইন, আমি পেনাল্টি, Yeah. বিসাইডস পেনাল্টি ইউ হ্যাভ দোজ প্লেয়ার্স দ্যাট শুড বি স্কোরিং গোলস বিফোর রিচিং এট আ পয়েন্ট লাইক দিস, ঠিক না? বিকজ ইটালি কি জিতে কি হইলো, দে লস্ট And Southgate এগেইনস্ট was too আর্জেন্টিনা। pragmatic. Southgate was too pragmatic with his tactics against Italy in the final, because England had enough chances. একদম শুরুতে গোল দেওয়ার পরে, they Then did what about great. the Nation League's result? Nations League, that in itself, I personally feel like একটা সব টিমেরই হইতে পারে, they can have like, you're right যে নেশনস লিগের রেজাল্ট আমরা যদি ধরি, দেন এই টিমটাকে নিয়ে you're completely right যে এই টিমটা আর কি they were going on a মানে downward trajectory, or probably free falling, or probably not improving. But Nations League দিন শেষে মানে is not World Cup, is not Euro, মানে it's not an important I know tournament. it's important time বুঝি, right? But I'm And also a lot of chopping and where you can changing. improve yourself. Exactly. It's a good competition where you can improve yourself, right? You can see, okay, fine, I'm improve. But this is the moment I should be improving myself, because after the Euros loss, I think they should be improving. আমার কাছে যেটা মনে হয় আর কি, বাট উল্টাটা হয়েছে আর কি। এই কারণে বলতেছিলাম যে কেনা। But at the same time, like despite all of that, ওদের প্লেয়াররা কিন্তু বেটার হয়েছে, মানে ইন্ডিভিজুয়াল ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট, রাইট? লাইক আই সেড, আই মেনশন আ ফিউ নেমস, অ্যান্ড অলসো ইংল্যান্ডের আমরা যদি দেখি এখন ডেপথ অপশনস আছে, লাইক মিডফিল্ডে দেভ গট অপশনস, যেটা এর আগে ছিল না। ডেকল্যান রাইস ইজ ডেভেলপ ভেরি নাইসলি অ্যাজ ওয়েল ফ্রম দ্য, অ্যান্ড ইটস আ ভেরি ইয়াং কোর। ইংল্যান্ডের এটা কিন্তু সবার মাথায় রাখতে হবে, ইটস আ ভেরি ইয়াং কোর উইচ ইজ নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে they're just gonna be even better. They're like Spain. মানে ইংল্যান্ডের সাথে আমরা যদি তুলনা করি আরেকটা ইয়াং টিম, they're like Spain. But England have far more depth. স্পেনের কোনো নাম্বার নাই না, England have Harry Kane. And মানে ইংল্যান্ডের in certain positions they've just got more depth. মানে রাইট ব্যাক সিচুয়েশনটাই, রাইট? এতগুলি ইনজুরি হওয়ার পরেও Trent doesn't get a game in for England, for instance, right? And he's considered one of the best right backs in the world. Not for his defending, but you know what I'm saying. Attacking wise, ওই দিক থেকে বললে, হ্যাঁ, ওই দিক থেকে বললে, this England team are very good, very, very, very strong. But team I just overall personally good. feel that I was talking about like their as a team, like playing arki, like their trajectory. play, Yes, everything. yes. Yeah, the I know, trajectory. They should be Yeah. improving, like step by step. Just ওটাই আমার question I think the results didn't show it Nations League for a lot of reasons. Maybe হইতে পারে যে অনেক chopping and changing করছে Gareth Southgate, plus players, when you chop and change the lineup, মানে ওটাও দেখতে হবে যে কারা কারা actually খেলতেছিল Nations League এর ম্যাচে. He was testing out various combinations, and এই টিমটা এতটা মানে সেটেলড ওয়েতে কিন্তু ছিল না। ইভেন নাও ডুরিং দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ সাউথগেট কিন্তু ইজ ট্রাইং টু ফিগার আউট হোয়াট হিজ বেস্ট অ্যাটাকিং ফোর ইজ। ও কিন্তু মেসন মাউন্টকে দিয়ে স্টার্ট করা দেখছে যে না, মাউন্টকে দিয়ে হচ্ছে না। আজকে ফাইনালি মাউন্ট ছিল না, ইস্যু, রাইট? ওয়াই ইজ এক্সপেরিমেন্টিং স্টিল নাও? বিকজ এতটা টাইম পাওয়ার পরও লাইক ওয়াই শুড হি বি এক্সপেরিমেন্টিং? বিকজ এই ওয়ার্ল্ড কাপটা ইজ আ ওয়ার্ল্ড কাপ যেটার আগে কেউ কোনো টাইম পায় না অ্যাকচুয়ালি, লাইক অন্যান্য ওয়ার্ল্ড কাপের আগে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক বেলজিয়ামের এক্স কোচ রবার্টো মার্টিনেজ, সে কিন্তু এই জিনিসটা তুলে ধরছিল যে মোস্ট টিমস ইউল সি দে আর স্টার্টিং টু প্লে দেয়ার রিয়েল গেম ফ্রম দ্য থার্ড ম্যাচ। কারণ ফার্স্ট দুইটা ম্যাচে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আ টিম যারা মানে স্পেশালি যাদের ইউরোপিয়ান ফুটবল ছিল, টপ প্লেইং অ্যাট দ্য হাইয়েস্ট লেভেল, তারা তাদের ফুটবলটা অ্যাকচুয়ালি খেলতে পারবে না একসাথে, বিকজ দে হ্যাভেন্ট প্লেড, দে হ্যাভেন্ট হ্যাড এনি প্র্যাকটিস, সেই লেভেলের আর কি প্র্যাকটিস ছিল না, সেই লেভেলের একটা টাইমও ছিল না। ইট ওয়াজ অল লাইক cramped together. So ওইটার জন্য একটু সমস্যা হয়েছে for certain teams. And
it's as simple as that. যার কারণে you don't see like somebody like Rafael Leao starting for Portugal either, right? কারণ you don't know, like you can tell a lot of these coaches of the big teams, they don't know what their best 11 is. Even তোমার আর্জেন্টিনার কথাই চিন্তা করো না কেন, right? You I mean, didn't know what those, your I mean, best ওগুলো 11 তো was. reasons আছে because we faced injuries and stuff. But Exactly. যদি সবারই ইংল্যান্ডের কিন্তু কথা চিন্তা করি, হ্যাঁ এত একটা ইনজুরি তো ফেস করে নাই। লাইক I mean, okay, Sterling চলে গেছে, this is the only unfortunate thing. And but the front line is pretty much the same because Saka, Harry Kane কিন্তু ইউরোসও না, খেলছে। ইংল্যান্ডের ব্যাক ফোরে ফুল ব্যাকগুলিতে মানে লুক শয়ের সাথে ইউ কুড সে দ্যাট Ben Luke Shaw Chilwell even would have played in the been a Euros, so I mean, exactly, but Ben Chilwell could have been a shout. তারপর রাইট ব্যাকে রিস জেমস could have been a shout, right? তারা কিন্তু নাই, they are out with injuries. So ইংল্যান্ডে just depth আছে, like I said, they've got a lot of depth, but everybody's figuring out their best 11. এবং ফ্রান্সের জন্য কিন্তু এটা আর কি, ওই যে let's say if they played Benzema শুরুতে, right, could have been a different thing, মানে বেস্ট 11টা তখন বের করাটা ওর ফাইন্ডিং দ্য রাইট ব্যালেন্স ইন দি 11, অ্যান্ড এটা কিন্তু আমাদের এই টুর্নামেন্টে আমরা বেশি দেখতেছি উইথ দ্য টিমস দ্যাট হ্যাভ বিগ স্কোয়াডস। জার্মানি ফর ইনস্টেন্স এটা হয়েছে, ফুল ক্রুক যেরকম শুরু থেকে কিন্তু খেলে নাই নিকলাস ফুল ক্রুক, রাইট? they needed a number 9, they created 10 xg 10 plus xg probably, and yeah, the they most scored XG, yeah, exactly in the group stage, but they still got knocked out. জাপান যেরকম they've been surprising teams, তারা কিন্তু এমন না যে তাদের বেস্ট 11 নামাচ্ছে, বাট তারা সাবস্টিটিউটগুলি করে তাদের মানে ম্যাচ সিচুয়েশন ওয়াইজ they've been very very they play a dangerous. game of two halves একদম। এক হাফে এরকম একটু ডিফেন্সিভ, অনেক ডিফেন্সিভ খেলে, and then second Yeah. half they hit you on the break and stuff like that. Exactly. So ওইটার জন্য, but for me what's going to decide the match between France and England is ইংল্যান্ড যদি এরকম ডিফেন্ডিং করে আজকে যেটা করছে, অ্যান্ড ওরা যদি মানে পিছনে পাসিংয়ে, অ্যান্ড if they're a little sloppy, and if they cannot resist the press of France, press resistance যদি না থাকে ডিফেন্ডারগুলির, তাহলে সমস্যা হবে। Both Maguire, Stones, they are press resistant players. They have shown that they can do it, but when you're facing Mbappe and Dembele, it's a different ball game altogether. Anyways, I want to talk about Argentina and Netherlands as well, কারণ গতকালকে Let's talk about the two matches before also. Netherlands versus. Yeah. So, what did you feel about Argentina's match last night? It was okay. I mean, এমন বলবো না যে it was excellent or because like I said, সব টিম কিন্তু ফাইট দিতেছে। আজকে দেখলাম যেমন পোল্যান্ড ফাইট দিছে, আবার সেনেগাল দিছে, তেমন অস্ট্রেলিয়া আবার ফাইট দিছে। অ্যান্ড তাদের এটা একটা কনসার্ন ছিল যে তারা যে লাস্ট ম্যাচ খেলছিল পোল্যান্ডের সাথে, এই ম্যাচটা আর যে নেক্সট ম্যাচ ছিল অস্ট্রেলিয়ার সাথে, এই দুইটা ম্যাচের মধ্যে রিকভারি টাইম খুবই কম ছিল আর কি, মাত্র 2টা দিন পাইছে, and that is also an issue. So they couldn't recover properly. But of course, আমি ওটা বড় একটা এক্সকিউজ হিসেবে ধরে নেব না, but it is also a problem here. And interviewতে দেখলাম that Messi told this match was a bit physical. So they lost some of their, কি বলবো, physical battles and stuff like that. And তাদের maybe এই কারণে হয়তো মাঝে মাঝে অস্ট্রেলিয়া were able to dominate them at some parts of the game আর কি। বিকজ আর্জেন্টিনা পুরোপুরি ডমিনেট করেনি গেমটা, ফার্স্ট হাফে করছে, বাট সেকেন্ড হাফে গিয়ে একটু ধরা খাইছে আর কি। বাট ওভারঅল 3টা প্রবলেম ছাড়া, লাইক 3টা ওকেশনে একটু থ্রেট পোস্ট করছে আর কি অস্ট্রেলিয়া, বাট এই 3টা সিচুয়েশন বাদে আই থিঙ্ক ওভারঅল আর্জেন্টিনা গেমটা ভালোই কন্ট্রোল করছে। অ্যান্ড আস্তে আস্তে আমাদের এক একটা প্লেয়ার তাদের ওই আগের ফর্মে ফিরতেছে। ইফ ইউ লুক এট ডিপল কিন্তু ওই যে সাউদির সাথে যেমনি খেলছে, মেক্সিকোর সাথে যেমনি খেলছে, এখন ওরকম খেলে নাই। আজকে মানে কালকে আর কি হি প্লেড আ ওয়ে ডিফারেন্ট গেম, একদম একটা ডিফারেন্ট গেম খেলছে। হি প্লেড এক্স্যাক্টলি দ্য ওয়ে হি শুড হ্যাভ প্লেড। এরপর টকিং অ্যাবাউট অ্যালভারেজ, I'll talk about Lautaro as well, but এটা একটু পরে বলবো। Alvarez stepped up big time, like you said, he is really really good. আসলে অনেক ভালো। And the thing about him is that সে অনেক ভালো প্রেসিং পারে, then he makes those in behind runs, এরপর তার বল স্ট্রাইকিং অনেক ভালো। হি ইজ দ্য ওভারঅল মানে দ্য প্যাকেজ ইউ ওয়ান্ট অ্যাজ আ সেন্টার ফরওয়ার্ড। তো এটা একটা। অ্যান্ড দেন অফকোর্স মেসি বিং মেসি মাস্টার ক্লাস দিছে।
অনেক কনসিস্টেন্ট একটা প্লেয়ার, সো দের ইজ নট মাচ টু টক অ্যাবাউট হিম। বাট আই এম ইমপ্রেসড বিকজ আই এম মোর ইমপ্রেসড ইজ দ্যাট আমাদের ডিফেন্সটা আগের থেকে আরো কম্পোজ ছিল, রাইট? অফকোর্স কয়েকটা মোমেন্টস যেমন বললাম ধরা খাইছে, বাট ওভারঅল দে ওয়ার কম্পোজড। অ্যান্ড অলসো অ্যাবাউট এমি মার্টিনেজ সাউদি আরবিয়ার সাথে এগেনস্টে কয়েকটা মাইনর মিস্টেক করছিল, বাট আফটার দ্যাট গেম ইট ওয়াজ এ টোটাল চেঞ্জ ফ্রম হিম। লাইক মেক্সিকোর সাথে তেমন একটা কিছু করে নাই, সরি, ইট ওয়াজ মেবি এগেনস্ট পোল্যান্ড। মেক্সিকোর সাথে ভালো পারফর্ম করছে, একটা ফ্রি কিক সেভ করছে। পোল্যান্ডের সাথে তেমন বেশি কিছু করা লাগছে না, বাট এগেনস্ট অস্ট্রেলিয়া হি শোড ওয়াই উই হ্যাভ দ্য ফেথ ইন হিম আর কি। হি সেভ দ্য লাস্ট ডিচ এফোর্ট আর কি, যেটা অস্ট্রেলিয়া গোল মানে গোল দেওয়ার চেষ্টা করছিল আর কি, ওইটা সেভ দেওয়ার পর এভরিথিং কাম ডাউন। তো ওই পার্সপেক্টিভ মানে ওইভাবে দেখলে আর কি আমরা দেখতেছি প্রত্যেকটা গেম বাই গেম আর্জেন্টিনা মানে ইমপ্রুভ করতেছে আর কি। So that's a big thing. Maybe going into the match against Netherlands also we will see a big improvement overall. আবার আমাদের ডিমারিয়া একটু ইনজুরিতে পড়ছে। ইনজুরি বলতে কি মেবি ওভারলোড আর কি, মাসল ওভারলোড ছিল, এই কারণে স্টার্ট করে নাই, বাট হোপফুলি নেদারল্যান্ডস এর এগেইনস্ট স্টার্ট করবে। I mean, overall, I am, I'm okay about this performance. Just Netherlands এর সাথে আরেকটু, effort দিলে and কয়েকটা sloppiness, fix করে ফেললে, I think there will be no, problem going into the Okay. match. All right. And about Lautaro, yeah. Lautaro, I want to say a bit about Lautaro. He's going through a very rough time, at a rough patch আছে, because Saudiর against এ খেলছিল, but goal পাওয়ার পর মানে he was ruled out as offside. So তখন তাকে সাব অফ করে এরপর আলভারেজকে খেলা শুরু করছে। And the thing is that Lautaro and Alvarez are two very different players আর কি। So স্কালোনি জানে যে তাদের মানে আমাদের স্কোয়াডে ওই ইন বিহাইন্ড প্লেয়ার্স গুলো নাই, বাট লুকিং অ্যাট আলভারেজ হি ইজ মেকিং দোজ ইন বিহাইন্ড রানস এন্ড এভরিথিং অল, যেটা আমাদের স্কোয়াডে লাগবে, মানে আমাদের স্টার্টিং ইলেভেন লাগবে। সো এই কারণে লাউতারোকে বেঞ্চে ফেলা রাখছে এন্ড হি কিপস অন প্লেইং আলভারেজ। এন্ড ওই কারণে লাউতারোর কনফিডেন্সটা হালকা একটু মানে তার কনফিডেন্স বলতে গেলে নেমে গেছে আর কি। সো যখন অস্ট্রেলিয়ার এগেনস্টে নামছে তার খেলাটা তেমন দেখতে অ্যাট্রাকটিভ ছিল না। দুই তিনটা চান্স মিস করছে, দুইটা ইজি চান্স মিস করছে, আর আরেকটা একটু কমপ্লিকেটেড ছিল, ওইটা মিস করছে আর কি। তো এই কারণে আর কি লাউটারোর ফর্ম চলে গেছে। এন্ড নাও উই আর কাইন্ড অফ প্লেইং উইথ দোজ কাইন্ড অফ প্লেয়ার্স দ্যাট আমরা এক্সপেক্ট করি না আর কি। আমরা কোপা আমেরিকা থেকে শুরু করে উই প্লেড লাউটারো, উই প্লেড লোসেলসো, উই প্লেড প্যারাডাইস, কিন্তু এরা না খেলে এখন খেলতেছে এনজো, অ্যালিস্টার, এরপর অ্যালভারেজ। সো জিনিসটা হচ্ছে কি দ্যাট সাউদি আরবের সাথে যে একটা লস হয়েছে, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ আ ওয়েক আপ কল, বিকজ ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট আমরা লাইক স্কোয়াড চেঞ্জ করছি, করে উই ব্রট ইন দিস প্লেয়ার্স হিয়ার এন্ড দেয়ার, এন্ড দেন একটা ফিক্সড স্কোয়াড বানাইছি। লাইক ইউ সেড, উই ডিডন্ট হ্যাভ আ ফিক্সড স্কোয়াড ডিউ টু ইনজুরিজ এন্ড ম্যাচ ফিটনেস আর কি। এখন আই থিঙ্ক গোয়িং ইনটু দ্য গেম উই উইল হ্যাভ দ্য সেম স্কোয়াড। আই থিঙ্ক ম্যাকঅ্যালিস্টার নামবে, এনজো নামবে। I think this is the midfield that we're going with now আর কি। গতকালকের ম্যাচটা দেখে ফিউ থিংস বিকেম লাইক কোয়াইট ক্লিয়ার। সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি বার্সেলোনার মানে ফরমেশনটা বা প্লেয়িং স্টাইলটা দেখি, where they are playing a 4-3-3, আর্জেন্টিনার জন্য কিন্তু অনেকটা এরকমই ভালো কাজে দিচ্ছে। 4-3-3 is the way to go, to me it feels, rather than the 4-4-2 with the 1 CDM and the 2 CMs. এখন আমার কাছে প্রবলেমটা লাগতেছে আর্জেন্টিনার যে ওদের উইঙ্গে ডেপথ নাই, it's very straightforward, their wing depth নাই, এই কারণে আর কি। Sorry. এখন যদি if you don't have natural wingers, like I know Di Maria is a natural winger, but he's old now and ওর আগের ওই burst of pace টা নাই। So ওই দিক থেকে you need players that can play in the half spaces, right? যেরকম মেসিকে উইংয়ে খেলালে যেটা হয়, play in the half space, but সিটিও এখন যেরকম with Haaland being a more focal point, তারাও কিন্তু হাফ স্পেসে খেলে। এখন আর্জেন্টিনার আমার কাছে লাগতেছে যে মিডফিল্ড অ্যান্ড ফ্রন্ট থ্রির ব্যালেন্সটা এখনও ফুললি নাই, বিকজ অফ নট জাস্ট দ্য ইঞ্জুরি টু লোসেলসো, বাট অলসো দে হ্যাড another winger injured. I forgot his name, but লেফট উইংয়েই ছিল আর কি, হি ওয়াজ এ লেফট উইঙ্গার, নিকো গনজালেস, রাইট? হ্যাঁ, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস হার্ট আর্জেন্টিনা মোর, যে নিকোর ইঞ্জুরিটা ওই মানে ব্যালেন্সটাকে কিন্তু নষ্ট করে দিছে। এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড
ওই ব্যালেন্সটা না থাকাতে ইফ ইউর গোনা প্লে আ 4-3-3 যেটা আসলে স্ক্যালোনি খেলাইতে চাচ্ছে বাট পারতেছে না রিসোর্স নেই হাতে। একদম দ্য ফুলেস্ট এক্সটেন্ট ইজ বিকজ হ্যাঁ ফ্রন্ট থ্রি এর ওই ব্যালেন্সটা এখন আই পার্সোনালি ফিল যে নাই বাট দের আর That মোমেন্টস is দ্যাট why I think he's আর্জেন্টিনা ক্যান using হার্ট ইউ। Alvarez to হ্যাঁ fill this void হ্যাঁ because এখন Alvarez কিন্তু ওই in behind run গুলো বানাইতেছে that বাট দেন we will রাইটে see কে because থাকবে? right this side হ্যাঁ এখানে তো রাইট উইংয়ে। ডিমারে থাকা কথা বিকজ হ্যাঁ আজকে কিন্তু মানে গতকালকে ডিমারে যেমন বললাম হি হ্যাড মাসল ওভারলোড যার কারণে খেলে নাই আর কি সো এর জায়গায় কে নামছে পাপু গোমেজ এন্ড পাপু গোমেজ ইজ নট দ্যাট কাইন্ড অফ প্লেয়ার হু অ্যাকচুয়ালি মেক্স দোজ ইন বিহাইন্ড রানস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইয়া ডাজ দোজ 1v1 ওর খেলা খুবই কি বলবো একদম অ্যাভারেজ এন্ড উই এক্সপেক্টেড খেলাটাই খেলছিল ইয়া সাজ্জাদ যেরকম বলছে ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর চেয়ে লিসান্ড্রো মার্টিনেসকে সলিড মনে হয় আমার কাছে। রোমেরোর প্রেস একটু কম মনে হচ্ছে ইনজুরি থেকে ফেরার পর থেকে। না আমার কাছে মনে হয় না এরকম কোনো প্রবলেম সে এটা থেকে রিকভার করে ফেলছে কারণ যদি এরকম কোনো প্রবলেম হইতো দেন এই প্রবলেমটা আমরা পোল্যান্ডের এগেইনস্ট ফেস করতাম অথবা এটা আর কি অথবা অস্ট্রেলিয়ার সাথেও ফেস বাট হি করতাম ওয়াজন্ট গুড ইয়েস্টারডে। he wasn't good but I'm not saying that it's due to match fitness it's because of that that recovery session আর কি ওই দুইটা ম্যাচের মধ্যে আর কি ওটা I think solve হয়ে যাবে because এটা if this is a problem like he said in the comments তাহলে পোল্যান্ডের এগেইনস্টে তো ফাম্বল করতো ঠিক না বাট করে না হি ওয়াজ প্রিটি সলিড ইন দেয়ার এন্ড অস্ট্রেলিয়ার সাথে কি বলবো তখন আমাদের এই ওভারঅল ডিফেন্সিভলি স্ট্রাকচারটা একটু হিমশিম খাইছিল আর কি ইভেন অটোমেন্ডিও মেড মাইনর মিস্টেক আর কি তো এটা গেমের মধ্যে হয় রাইট সবকিছু একবার ইঞ্চ পারফেক্ট হবে না বাট আই ক্যান সে লাইক ইফ আই এম বিং কনফিডেন্ট দ্যাট রোমেরো ফিট আছে জাস্ট এই কয়েকদিন এখন আরো লম্বা একটা রিকভারি সেশন পাইছে আই থিংক ইল ইমপ্রুভ অন ইট ওকে সো ব্রাজিল নিয়ে কোয়েশ্চেন আসছিল এর আগে বাট মানে ব্রাজিল নিয়ে একটু বলি যে ব্রাজিলের তো ওয়ার্ল্ড কাপটা বলতে গেলে অলমোস্ট অনেক প্যারাদায়ক হয়ে যাচ্ছে দেভ গট সো মেনি ইঞ্জুরিজ অ্যান্ড এখন গ্যাব্রিয়েল জেসুস ইজ দ্য লেটেস্ট ওয়ান প্লাস অ্যালেক্স টেলেসও ইনজুর্ড দেয়ার ওয়ার্ল্ড কাপস আর ওভার ব্রাজিলের লেফট ব্যাক কে হবে এগেনস্ট কোরিয়া ব্রাজিলের লেফট ব্যাকে দিস ইজ this is a question যে টেলেস অবভিয়াসলি ফার্স্ট চয়েস ছিল না সো এটা আরেকটা জিনিস দেখা যাক মার্কিনেস খেলতে পারবে তো লেফট ইয়া বাট মার্কিনিয়সকে তো আমরা লেফট ব্যাকে দিচ্ছি না মানে বিকজ কয়েকটা স্ট্যাটস দেখাইছিলেন দ্যাট হি পুশ রিলি হাই আলেক্সান্ড্রোর ফিটনেসটা নিয়ে আই এম নট শিওর যে হোয়াটস দ্য লেটেস্ট আপডেট অন ইট সো hopefully if Sandro is fit তাহলে Sandro will be the first choice left back হ্যাঁ but I think যদি না হয় then maybe Marquinhos Militao Thiago Silva এভাবে হবে and then Danilo I think because এরকমই হবে but মানে for me this is an area of concern যে এতগুলো ইনজুরি হয়ে গেছে I was really looking forward to seeing Jesus with Neymar and then Rafinha and then you spoke Vinicius. about that এই ফ্রন্ট ফোরটা হ্যাঁ এটার হইল না so more than that I'm also worried about Arsenal because জেসুসের ইনজুরি যদি এটা যদি 2 মাসের 3 মাসের হয়ে যায় তাহলে it will be very bad for our season আর ব্রাজিলের কনসার্নও বলা যায় যদি রিচার্লিসন যদি পারফর্ম না করে লাইক গেমের মধ্যে হয় না এরকম লাইক যদি তার ব্যাচ দিতে না পারে তখন কাকে আনবে that's another problem That's true. ব্রাজিলের নেক্সট ম্যাচটা নিয়ে আর কি আগামীকাল যে ম্যাচ সেটা নিয়ে আমরা ম্যাচের পরে আর কি কথা বলবো না বাট I want to talk about Netherlands a little bit. Netherlands in USA এর যে ম্যাচটা হইলো সেটাতে USA ভালো খেলছে and they created a lot of chances. I think USA টিমটা if তারা actually better খেলছে better than Netherlands খেলছে বাট আমি ওই ভ্যান গাল আছে না ভ্যান গালের থেকে শুনছি দ্যাট তারা এভাবে ইচ্ছা করে খেলছে I don't know if it's his arrogance or his tactical genius এখানে সে বললো that we played the way we wanted to play it and this is exactly what we planned এখন কথা হচ্ছে কি যদি ধরেন পুলিশ স্কোর করে ফেলতো and they took the lead before Netherlands did তখন কি হইতো that's the question here so এখানে যে তার arrogance কাজ করতেছে আমি এটা জানি না but Bengal being Bengal বলছে that this was the plan they wanted to soak in
their pressure and then hit them on the counter. Fine, তারা এটা করছে করে and they got it. Unfortunate for USA because তবে clear কোনো number 9 নাই. That's the thing. If they had a focal point, then I think যে chance গুলো create করছে সবগুলোই স্কোর করতে পারতো বিকজ তারা অনেক ভালো ভালো চান্স পাইছে। and নেদারল্যান্ডসের যে জিনিসটা they were very easily able to exhaust USA because USA কিন্তু বেশি থ্রেট পোজ করতেছিল তাদের বক্সে এসে আর কি, তাদের হাফে এসে। So they were making them run here and there. তো USA being a very young squad, তারা একটু exhaust ফিল করা শুরু করছে and then যখন কাউন্টারে হিট করছে নেদারল্যান্ডস, they were not able to cope with that because ডামফ্রিসের যে পেস ওইটা তো কেউ ধরে রাখতে পারবে না। and সে এমন একটা মোমেন্টে দৌড় মারছে, প্রথম গোলটা তো এইভাবেই আসছে ডামফ্রিস থেকে। ই কাট দুইটাই গোল, দুইটাই কিন্তু সে বানাই দিছে। ফার্স্ট কেম ফ্রম মানে ফ্রম ডামফ্রিস টু মেমফিস and then ডামফ্রিস টু ব্লিন্ড, এরকম আর কি। So I think the way Van Gaal wanted to play, I think it kind of worked out. It bailed out আর কি। বাকিরা লাকের উপর ছেড়ে দিছে আর কি, that আচ্ছা তারা কনসিড করবে না because they have Van Dijk. আর সেকেন্ড হাফে তো একটা কনসোলেশন গোল পাইছিল, বাট দেন अगेन নেদারল্যান্ডস কেম ব্যাক থ্যাঙ্কস টু যে ডামফ্রিজ, এই আর কি। And I think Yeah. Netherlands maybe going into the কি বলবো the latter stages, মানে the later stages আর কি, তারা মেবি একটু নিজের মতো খেলতে পারবে বিকজ এটাও একটা জিনিস দ্যাট নেদারল্যান্ডস কিন্তু নেদারল্যান্ডসের এগেনস্টে কিন্তু টিম অ্যাডাপ্ট করে আর কি। বিকজ অনেকে আমি কোথায় এটা পড়ছিলাম আর কি, দ্যাট নেদারল্যান্ডস they were pragmatic because USA wanted them to play like that. এই কারণে তারা একটু pragmatic খেলছে, but going into the later মানে further stages they might just play their own game. তারা মনে আরো মানে কমিট করবে, তারা হয়তো আরো ফ্লুইড হবে এরকম আর কি। they will commit more because আর্জেন্টিনা কিন্তু pragmatic খেলবে না, আর্জেন্টিনাও কিন্তু ফ্রন্টে খেলবে। সো নেদারল্যান্ডস এভাবে রিস্ক নেবে না লাইক এগেইনস্ট ইউএসএ বিকজ নেদারল্যান্ডস এক্সপেক্টেড দ্যাট ইউএসএ এরকম খেললেও তারা এত ক্লিনিক্যাল না, দে ওয়ন্ট বি এবল টু স্কোর মাচ গোল, সো দে ক্যান টেক দ্যাট রিস্ক। সো আমার কাছে মনে হয় নেদারল্যান্ডস ওয়ন্ট পার্ক দ্য বাস লাইক দে ডিড এগেইনস্ট ইউএসএ। দে উইল অলসো টেক দোজ রিস্কস, দে উইল অলসো প্লে মোর ইন দ্য মিডফিল্ড এরকম আর কি। দে উইল চেঞ্জ দ্য ওয়ে দে প্লে, দে উইল প্লে মোর লাইক দেমসেলফ, এটা বিকজ ইট উইল বি আ ভেরি 50-50 ব্যাটল। and if you sit back against Argentina and Messi finds a bit of space, he's going to score, তখন একটা ঝামেলা হয়ে যাবে। So I think Netherlands will be more of a threat against Argentina than they were more threatful against USA. Yeah, in fact, you know what, I've got a few things that I'd like to share. So আমরা যদি মানে দেখি আর কি নেদারল্যান্ডসের ভার্সেস ইউএসএর ম্যাচটা, সো এখানে যেরকম ইউএসএস ইন দ্য রেড, রাইট? সো শুরু থেকে কিন্তু দে ওয়ার ক্রিয়েটিং আ লট মোর, but Netherlands were just getting the goals, and USA had they taken their chances, if you look at possession, Netherlands এর কম ছিল USA থেকে। I think going into this game, I think Netherlands expected this. আমার মনে হয় Van Gaal expected this, that USA এমনভাবে খেলবে, and USA এমনভাবে খেলার পরও তারা গোল দিতে পারবে না, because if you saw the previous matches, USA কিন্তু এরকমই খেলছে, and they were not clinical. তো Van Gaal এইভাবেই খেলছে, ইচ্ছা করে that let them come আসো and then যখন একটা চান্স হবে তারা কাউন্টারে ব্রেক করে তাদের they'll score the goal আর কি, and that's how they won actually. Very true. If you look at the field tilt, এখানে কিন্তু totally আর কি in favor of USA, 74%. See, I told you. And you look at how they set up as well. Netherlands এটা কিন্তু একটা খুবই সলিড একটা মিড ব্লক, মানে you look at it, এখানে মিডফিল্ডার্স অ্যান্ড ডিফেন্ডার্স লাইক একদম ক্র্যাম্পড টুগেদার টু, মানে এটা ডিজাইনডই ফর ইউএসএস মোর এক্সপেন্সিভ স্টাইল টু কাউন্টার, বিকজ যখনই পাবে না তখনই আর কি। অ্যান্ড আই উড পয়েন্ট অ্যাট মিস্টার নাম্বার 10, পুলিসিক, কারণ ওকে ডাকা হয় মিস্টার আমেরিকা, অ্যান্ড ও একদম শুরুতে একটা খুব ভালো চান্স পাইছিলেন, হি হিট ইট স্ট্রেট টু দ্য কিপার। ওইটা যদি হি স্কোর্ড, ম্যাচটা কিন্তু অন্যরকম হতো, বিকজ নেদারল্যান্ডস তখন আর এই ডিপ ব্লক খেলতো না বা মিড ব্লক খেলতো না, দে উড হ্যাভ লুক টু অ্যাটাক মোর, অ্যান্ড তখন আর কি ইট উড হ্যাভ বিন আ মোর ইন্টারেস্টিং গেম। আনফর্চুনেটলি ইউএসএর ফিনিশিং ইট robbed us of that, and পুলিসিককে এখানে he has to share some of the blame, but USA, much like England, like we've said, they've got a very young bunch of players
যারা হচ্ছে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে টিমটাকে, ইউনো নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে দ্যাটস গোনা বি আ টাইম ওয়ের ইউএসএ কে ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাজিউম দ্যাট দে আর ওয়ান অফ হ্যাঁ দোজ সিরিয়াস definitely. টিমস, দে আর ওয়ান Yes, অফ দোজ because টিমস। তখন তো তাদের নিজের মাঠে খেলবে, it's happening on এক্স্যাক্টলি, USA, right? So এক্স্যাক্টলি। yeah. সো ইউ আই মিন ইউ নেভার, এনিওয়েজ আমরা আরও কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে নেই। আর সিবি বয় হচ্ছে আমার কেন জানি মনে হয় ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের এই ম্যাচটা কে জিতবে সেই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হবে। হইতে পারে, হইতে পারে। অলদো এভাবে মাই বলাটা গেস একদম হ্যাঁ, এভাবে বলাটা মাই আসলে গেস ইজ স্টিল যায় অন না যে actually. ব্রাজিল অ্যান্ড আর্জেন্টিনার সেমিফাইনালটা জিতবে, সেই উঠবে। দ্যাট উড বি আ ব্লকবাস্টার সেমিফাইনাল। ইংল্যান্ড ফ্রান্সের পরে ওইদিকে আসলে টেবিলে কে কে আসতেছে সেটাও একটু দেখা লাগবে, যে ইউনো কাদের কাদের আর কি ম্যাচ আপ হওয়ার চান্সেস আছে। সো আমি জাস্ট আচ্ছা ফিক্সচার্সটা খুলে আমি চেক করে দেখতেছি যে হোয়াট দ্য ব্র্যাকেটস লুক লাইক। সো লেট মি শেয়ার দিস অ্যাগেন। সো এখানে যেরকম একটা ম্যাচ আমরা পেয়ে গেছি নেদারল্যান্ডস আর্জেন্টিনা, এখানে আগামীকালকে দুইটা ম্যাচ আছে, জাপান ক্রোয়েশিয়া, ব্রাজিল সাউথ কোরিয়া। সো এখান থেকে ইউর এক্সপেক্টিং ওয়ান অফ জাপান অ্যান্ড ওয়ান অফ ব্রাজিল টু গো থ্রু, দ্যাটস মাই প্রেডিকশন। Brazil should be going through. হ্যাঁ, অ্যান্ড দেন Brazil winning here, Argentina winning here, semi-final, Brazil Argentina. All right. England France already হয়ে গেছে আজকে। Again পরশুদিন খেলা হবে মোরক্কো স্পেন অ্যান্ড পর্তুগাল সুইজারল্যান্ডের। এখানে আই এম এক্সপেক্টিং স্পেন অ্যান্ড পর্তুগাল টু গো থ্রু, অ্যান্ড দেন again I'm expecting Spain and France to go through. So এখানে ফ্রান্স স্পেন, সো আমার প্রেডিকশনে যেটা ইংল্যান্ড ছিল আর কি সেটা নাই, বেসড অন কারেন্ট ফর্ম আর কি, ইট কুড চেঞ্জ, ইউ নেভার নো। সো এখানে আরেকটা আর কি হইতে পারে, অ্যান্ড আবার পর্তুগালও উঠতে পারে স্পেনকে হারাই দিয়ে, ইউ নেভার নো। মোরক্কো কুড অলসো বিট স্পেন। মানে এইটা আমার হ্যাঁ কাছে এই এই দুইটা এই ব্র্যাকেটটা কিন্তু একটু আমাকে নিয়ে আমি একটু কনফিউজ, বিকজ সুইজারল্যান্ড কিন্তু অনেক ভালো একটা টিম, লেটস বি অনেস্ট হ্যাঁ হিয়ার, বিকজ ব্রাজিলের সাথে যদি একটা কনসিড করেন দেন ইউ আর আ গুড টিম। অ্যান্ড অলসো এগেইনস্ট সার্বিয়া দে প্লেড ভেরি গুড গেম, যদিও দুইটা কনসিড করছে, কিন্তু লাইক অ্যাটাকিং হিসাবে যদি চিন্তা করি আর কি, ব্রাজিলের সাথে একটু প্র্যাগমেটিক খেলছে বিকজ দে ওয়ার স্কেয়ার্ড অফকোর্স বিকজ ইটস ব্রাজিল। কিন্তু আই থিঙ্ক তারা পর্তুগালের এগেইনস্ট এভাবে খেলবে না। অ্যান্ড দে হ্যাভ ভেরি গুড প্লেয়ার্স অ্যাজ ওয়েল। They have Jaka, they have Shaqiri, they have Embolo, অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার্স আছে। and if Somar is back আর কি বলবো, Somar he'll display his master class as usual. So yeah, I think I'll say it's a 60-40, Portugal or Switzerland, and Morocco and Spain আমার কাছে মনে হয় it's very 50-50 game, Morocco and তাই না? Spain. হ্যাঁ, Yeah, বিশেষ করে মোরক্কোর যে তো হোম সাইড একটা অ্যাডভান্টেজ আছে। হ্যাঁ মানে exactly, হোম yes, সাইড আমি বলতে কি যে দে আর মানে আফ্রিকান বাট দে আর ওইটাই। অ্যান আরব টিম। সো কাতারে ওই সাপোর্টটা কিন্তু তারা পাচ্ছে ফর বিং দ্য লাস্ট আরব টিম। সো ওইটার জন্য হ্যাঁ, অ্যান্ড স্পেন অলওয়েজ And এরকম হোম টিমের সাথে, উই স লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যাজ ওয়েল, রাশিয়ার সাথে হাউ স্পেন স্ক্রুড আপ। and one more thing is that Morocco কিন্তু the teamটা pretty balanced. They have a number 9 as well, a good number 9, and Naziri আর কি, and they have Ziyech. They have two good right back and left back. So they're kind of a good team on paper as well on the pitch. আর কি। And they're unbeaten. Yeah, এটা কথা ভুলে গেছি। Yeah, They're the one team that's unbeaten. In fact, if we look at unbeaten teams so far, England are unbeaten, and Croatia are unbeaten, and Netherlands are unbeaten. That's only 3 unbeaten teams left. দেখা যাক, as the games go on, if one team can stay unbeaten. But yeah, আচ্ছা, সো এখানে সাজ্জাদ আরও বলছে যে সেমিতে সব ঠিক থাকলে ব্রাজিলের সাথে, আচ্ছা উই অ্যাকচুয়ালি টুক দিস। এর আগে কয়েকটা কমেন্ট ছিল। সো রুসলান দুঃখ পাচ্ছে অ্যাবাউট জার্মানি গেটিং আউট। আমি মাত্র একটা খবর পড়লাম জার্মানি নিয়ে, যে অফ অল দ্য প্লেয়ার্স ইন দ্য জার্মান টিম, ওই যে ওরা যে এই জেস্টারটা করছিল মুখ থেকে, এইটা অনলি নয়ার আর গোরেৎস্কা ওরাই চাইছিল এটা করতে, অ্যান্ড বাকি মেম্বাররা দেওয়ার লাগছে কিছু না করলেই বেটার। সো দিস থিংস মানে ছোটোখাটো জিনিস, বাট দে আর আপ রাইট। মানে
you create so many chances, the whole stadium is against you, তুমি এইসব করে you're alienating yourself even more in a different country, and সব কিছু মিলায় ওই নেগেটিভ এনার্জিটা when you দরকার go নেই through that it impacts your game. and আজকে তো আর্সেন ওয়েঙ্গারও বলছে যে দিস ইজ যেই টিমগুলি আর কি এইসব আউটসাইড দ্য ফিল্ড জিনিসে বেশি ফোকাস ছিল তাদের কিন্তু রেজাল্টস ইট এফেক্টেড দেম, যারা হচ্ছে অন দ্য ফিল্ড জিনিসপাতি নিয়েই ফোকাসড তাদের কিন্তু পারফরমেন্স আরও বেটার হয়েছে। সো ইয়ে he's not lying, and সত্যি করে বলতে it's just one of those things that এই ওয়ার্ল্ড কাপে now we'll see that who are the two who are the best few teams. আচ্ছা, now আগামীকালকের ম্যাচগুলি নিয়ে I want to know your predictions. So first of all, Japan versus Croatia, how do you think things will go? এটা অনেক আমার কাছে কেন জানি 50-50 মনে হচ্ছে। আই এটার প্রেডিকশনও দিতে পারতেছে না, বিকজ আই থিঙ্ক জাপান ওই আগের মতো খেলবে। দে উইল প্লে 2 games of 2 halves. তারা হয়তো তাদের ওই যে ওই কয়েকটা প্লেয়ার রাখবে বেঞ্চে, প্রথম হাফে একটু ডিপ খেলবে, এন্ড দে উইল ট্রাই টু এক্সস্ট ক্রোয়েশিয়া। এন্ড ক্রোয়েশিয়ার প্লেয়ার্স গুলো কিন্তু একটু বুড়া বুড়া যদি আমরা চিন্তা করে দেখি। ইউ হ্যাভ মডরিচ, ভেরি ওল্ড, এন্ড দেন ইউ হ্যাভ নাম ভুলে গেছেন, নাম কি ছিল, ব্রজোভিচ, রাইট? ইয়া, সেও একটু বুড়া। এন্ড দেন অলসো দ্য ডিফেন্স, you have Lovren, সে তো আগের মতো না, but of course fine, he is doing well, কিন্তু তার যে পার্টনারশিপ with what's his name, what's that, I can't pronounce his name, Gravidol, right, something like that. Vardiol. Huh? Vardiol. The G is silent আর কি, Vardiol. সে হইতেছে মানে লিটারালি ওই ডিফেন্স লাইন, মানে ওই ডিফেন্সিভ লাইনটা ধরে রাখতেছে আর কি, বিকজ Lovren is not doing that of a good job. তো I don't know, I think আমার কাছে মনে হয় যেহেতু জাপান is more like very hard working and they press so much, I think I want to give this to Japan. I think they deserve to go through. Like তারা Spain and Germany কে beat করে এখানে আসছে, right? And they're also going to face another big team. So I think Japan will just do it, right, this time around, because Croatia তো এমন টিম না যে sit back করে খেলবে. They're not Costa Rica. No. Because Japan lost to Costa Rica. So if Croatia plays their game just like the Spain and Germany, ekdom attack. Aki Vascha with his toxic comment, the actual LMTL will control the entire game and Croatia will win. I will reserve my this thing argument for the next podcast আর কি, যখন দেখবো যে তোমাদের যে আসল LM10 কি করে, বিকজ আমাদের আসল যে LM10 সে কিন্তু প্রত্যেকটা গেমই পারফর্ম করে গেছে। হয়তো টিমটা হারছে প্রথম ম্যাচে, তখনও পারফর্ম করছে, পরের ম্যাচে পারফর্ম করছে, পোল্যান্ডের এগেইনস্ট এন্ড এগেইনস্ট অস্ট্রেলিয়া। Who's been the best player of the tournament? Has it been Messi? I think Messi and Mbappe. আমি এমবাপ্পেকে উপর রাখবো একটু, because I mean Mbappe is doing really well. Yes, okay, Messi also has been good, but I don't know, Mbappe is too good right now. আমি নিজেকেও admit করতে হবে এটা. There is no way I can disagree with that. So yeah, about the prediction, like I was saying, I think Japan will go through. I think Omar Sami bolche je why you guys are confident that Argentina will win. Netherlands' midfield is better than Argentina. Their defense is better than Argentina. Argentina's defense is crumbling against Australia. আমি তো defense crumble. Okay. আমি তো আমরা কি বলছি যে they will win against the Netherlands? কখন বললাম? আমরা তো জাপান আর ক্রোয়েশিয়ার কথা বলতেছি। হ্যাঁ, but you would consider them as favorites against Netherlands? No, আমার কাছে জানার মনে হয়, আমি তো I'm Argentina fan, and I'm saying this is a very 50-50 game. This is a very 50-50 game. Because আমি একটু আগেই বলছিলাম যে the Netherlands will be playing their own game. তারা তো এমন না যে সিট ব্যাক করবে এখন, because like I said, তারা তো এক্সপেক্ট করছে USA এভাবে খেলবে, so they'll try to exhaust them and then they'll hit them on counter. So it'll be a very 50-50 game. Going into quarterfinals, there is no favorite between Netherlands and Argentina. They're pretty much very equal. But then again, about Croatia and Japan, I think Japan will go through. Right. Okay, let's talk a little bit about match predictions. Let's talk a little bit about Mbappe. So kalker matche, first matchta Japan Croatia, what's your scoreline prediction?
I'll go with 2-1 because 2-1 এ তারা 2-1. সব বড় টিমের সাথে জিতছে, so I'll go with 2-1. All right. Brazil, South Korea. You go first because you support Brazil. I don't have that expertise in this place. You go with the prediction first. Well, নেইমার ছাড়া আমার কয়টা গোল দিচ্ছি ইন টোটাল? একটা, রাইট? হ্যাঁ কালকে নেইমার উল্লেখ। হ্যাঁ, পিপল ফরগেট দ্যাট ব্রাজিলের যতই অ্যাটাকিং ট্যালেন্ট যত যাই হোক না কেন, কয়টা গোল দিচ্ছে ব্রাজিল এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে? ফার্স্ট ম্যাচে 2টা গোল ছিল, সার্বিয়া 2টা, ক্যামেরুনের সাথে 0 এন্ড সুইজারল্যান্ড 3টা ইনটু। হ্যাঁ, 3টা গোল। সো উইদাউট নেইমার 2টা ম্যাচ আমরা খেলছি, একটা গোল দিছি। সো দ্যাটস দ্য স্কেরি স্ট্যাট যে ব্রাজিলের অ্যাটাকিং ট্যালেন্ট থেকেও so Neymar is playing tomorrow. So if Tite can figure out his midfield, not play the likes of Fred and Fabinho, and our left back is fit, and Alexandro's fit, তাইলে and right back এ তো দেখা যাচ্ছে যে ওই কি বলে অনেক সময় রিয়াল মাদ্রিদের রেডার মিলিটাওকে খেলা দিচ্ছে। সো এনিওয়েজ, সো সেটা যদি হয় সব মিলে আর কি, নেইমার হ্যাজ টু কাম ইন অ্যান্ড ডু আ জব, রিশার্লিসন 2টা গোল দিছিল অবভিয়াসলি, বাট দিস ইজ দ্য টুর্নামেন্ট ওয়ার নেইমার শুড বি ফায়ারিং। মানে হি গট ইনজার্ড, হি ইজ কামিং ব্যাক ফ্রম ইনজুরি। নেইমার, রড্রিগো, সাউথ কোরিয়া shouldn't pose a threat, right? If you're thinking about this. I don't think they should. মানে এগেনস্ট পর্তুগাল যে কেমনে যে জিতছে এই ম্যাচটা, it was one of those matches যেটার সময় অন্য খেলা সবাই দেখতেছিল, রাইট? সাউথ কোরিয়ার খেলার সময় people were watching the other game. So the Uruguay Ghana match. Portugal, আপনি নিজেও বলছিলেন যে like it's because of Santos, the way he plays. So not, but they've got individual talent. Portugal's teamটা is no way worse than, let's say, England or France even. They've got a stacked squad. মানে তিনটা যদি stacked squad-এর কথা বলি in the World Cup, Portugal, France, England. I'll put Brazil as well. Brazil-এ তো full back নাই। ঠিক আছে, ফুল ব্যাক নাই, কিন্তু I mean if you and think midfield-এও about balance নাই। মানে it's like Brazil and Argentina কিন্তু similar level-এর squad no, দিক থেকে don't যদি put আমরা this বলি। no. হ্যাঁ। Argentina is way bad here in terms of that. Let's be honest, not because really. not really. France কথা বললে একদমই না। You got players like Enzo coming out from the bench. Brazil-এর এরকম একটা প্লেয়ার দেখাও যে বেঞ্চ থেকে আইসা এরকম আচ্ছা, বেঞ্চ থেকে এখন যদি young talent, ওকে ওয়েট ইয়াং ট্যালেন্ট কি, মানে প্রুভেন ট্যালেন্ট হলে তো চলে, লাইক ব্রুনো গুমারেশ যদি আসে বেঞ্চ থেকে, হি ইজ আ টপ প্লেয়ার, রাইট? সো দেন ইউ হ্যাভ, আমি এখন বলবো না যে ফ্যাবিনো ইজ ওয়ার্ল্ড ক্লাস, বাট হি ইজ আ গুড প্লেয়ার অ্যাজ ওয়েল। সি তোমাদের ফ্রেডের মতন প্লেয়ার ইউ নট ক্যারিং, ঠিক আছে? নো এন্ড অলসো আরেকটা জিনিস, লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ফ্রন্ট থ্রি। কেন এটা নিয়ে তো কথা বলতে, হ্যাঁ, ফ্রন্ট থ্রিতে আমি তো বলতেছি ব্রাজিলের ডেপথ আছে বাট ব্যালেন্স নাই। ব্রাজিলের ফ্রন্ট থ্রিতে উইংসে, লাইক ব্রাজিল যদি একটা লেফট উইঙ্গার তোমাদেরকে যদি একটা গিফট করে দিত, তোমরা খুশি হয়ে ইউ উড ল্যাপ আপ মার্টিনেলি ফর ইনস্ট্যান্স, বাট ওইটা তো আর নাই। উই হ্যাভ সো মেনি লেফট উইঙ্গার্স, উই হ্যাভ সো মেনি উইঙ্গার্স ইন জেনারেল, সেটা তো আর নাই অ্যাকচুয়ালি আর্জেন্টিনার। বাট ওই একটা রিজন ছাড়া, মানে আমি মিডফিল্ডেও যখন দেখি ব্রাজিলের, ওকে উইভ গট আ রিয়েলি ওয়ার্ল্ড ক্লাস হোল্ডিং মিডফিল্ডার, প্রবলি দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ক্যাসেমিরো। আমাদের সিএম এর কিন্তু অভাব আছে, লাইক ব্রুনো গিমারাইশ ইজ অলসো সর্ট অফ আ সিডিএম, ওকে হি ক্যান প্লে সিএম, ভেরি গুড প্লেয়ার। আরেকটাকে হুজ দি আদার ওয়ান, লুকাস পাকেটা, হি ইজ মোর আ ক্যাম, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন হাউ ডু ইউ ব্যালেন্স নেইমার অ্যান্ড ভিনিসিয়াস in the same team? They're both left wingers, right? So you've got to play one of them slightly out of position maybe. And then Richarlison, I mean, okay, come on, he's a Spurs player right now. And okay, he's got his qualities, scored probably the best goal of the World Cup, but other than that, ওই গোলগুলি ছাড়া I think আমরা যদি নেইমারের কথা বলছেন, I think Neymar is more comfortable in the middle of the field. Yeah. ধরেন, when if you're saying that you are playing Vinicius and Neymar together, I think it is possible to play them together because it is possible. নেইমারকে ইনফ্যাক্ট আমরা ওই ক্যাম বা সেকেন্ড স্ট্রাইকার রোলেই খেলাই, দ্যাটস ট্রু, আই এগ্রি উইথ ইউ দেয়ার। বাট ওই যে ব্যালেন্সের একটা ব্যাপার, যে আমার যদি নেইমারকে সেকেন্ড স্ট্রাইকার হিসাবে খেলাইতে হয়, তাইলে আমার কিন্তু, ওর ইভেন ফলস নাইন হিসাবে খেলাইতে আমার কিন্তু তাহলে মিডফিল্ড থেকে আই ক্যান্ট প্লে 3 মিডফিল্ডার্স, তখন আমার 2টা মিডফিল্ডার খেলা লাগতেছে। সো তখন আমি কি ডাবল পিভট, আমি পাকেটা অ্যান্ড ক্যাজেমিরোকে খেলাবো, নাকি আমি পাকেটা অ্যান্ড ব্রুনো গিমারাইশকে খেলাবো?
সরি ক্যাসেমিরো এন্ড ব্রুনোকে ক্যাসেমিরো খেলাবো। আই মিন হ্যাঁ। ওইটা খেলার তো আর কোনো কোশ্চেনই টিজে তো হয় না। এখন পর্যন্ত সেটা করে নাই, সো ইটস ডিফিকাল্ট টু সে, ইউ নো, like you're just trying to depress me with all these No, things I'm because not depressing you. আমি I'm বলতেছি যে I'm like, ওই you know, চান্সটা how can আছে। you say that Argentina's squad এত খারাপ Brazil? That's not the case. Argentina-তে there are young players coming through the system, Brazil-এও আসতেছে, but সত্যি করে বলতে ইটস নট লাইক যে আর্জেন্টিনাস ওয়ে ওয়ার্স, বিকজ আর্জেন্টিনার আগে আগে ইয়েস 3-4 বছর আগে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে যদি তুমি স্কোয়াড বলতা, আই 100% এগ্রি যে ব্রাজিল হ্যাভ আ ফার বেটার স্কোয়াড, বাট আর্জেন্টিনা এখন কিন্তু ডিফেন্ডার আসতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি মিডফিল্ড নিয়ে ওকে ফাইন, আমি মিডফিল্ড নিয়ে এগ্রি করি, বিকজ আমরা একদম ভালো ভালো প্লেয়ার দিয়ে রিপ্লেস করছি, বাট আমি যদি লাইক অ্যাটাকার নিয়ে কথা বলি অথবা আমাদের ব্যাক লাইন নিয়ে কথা বলি, ওকে ফাইন, আমাদের দুইটা যে পার্টনারশিপ আছে ওটিমেন্ডি এন্ড রোমেরো and also Lisandro whenever he comes in, fine, it's solid, কিন্তু আমাদের লেফট ব্যাক রাইট ব্যাক গুলো কিন্তু খুবই অ্যাভারেজ। and এরপর আমাদের সামনে যেটা যদি বলি, এখন অ্যালভারেজ হুট করে এসে পড়ছে, are they even worse than the ones we have? Is Tagliafico worse than what we have? Alexandro? No, I don't think so. No, wait, I think Tagliafico is kind of, because Tagliafico কিন্তু একটা বড় ক্লাব, আচ্ছা, he's not your starting left back, ঠিক আছে, তোমাদের আকুনিয়া খেলে, তোমাদের ক্লাব যেটার জন্য Tagliafico plays for Ajax, man, what bullshit is this? I mean currently, I mean okay fine, Ajax is a big club, but I'm talking about like present এর কথা বলতেছি আর কি, you know, Ajax when you is talk still about a big stage, club, fine. They're a big club. Tagliafico is club change করছে, he's playing for Olympiacos, ওই যে সোনা Olympiacos, সরি ওই যে লিগ 1 এর আর কি, ও দিয়ে শুরু আর কি, Olympic Marseille. হ্যাঁ Olympic Marseille are playing in the Champions League, or were playing in the Champions League. Come on, man, you can't like Champions League খেলে কি হয়েছে? তোমাদের রাইট ব্যাকে কে জানি আছে? আমাদের এই যে আমাদের বলি ফ্ল্যাঙ্কের কথা বললে মলিনা, এরপর মন্টিয়েল, এরপর তাগলিফিকো, এই চারটা, রাইট এই চারটা খুবই এভারেজ। and আমাদের রাইট ব্যাকে we have to play a center back, Militao। হ্যাঁ ওটা তো বিকজ ইনজুরিতে মানে প্লেয়ার হারাইছেন, আদারওয়াইজ ড্যানিলো খুব আহামরি রাইট ব্যাক না? তো ড্যানিলো কি ভালো প্লেয়ার না? লাইক didn't he play for Real Madrid? Didn't he play for, you know, he played for Juventus as well? He was so great. Proven he's proven, but he's proven to be not good. It's proven to be not good, মানে it's not like যে he's proven and he's great, সেটা হইলে এক জিনিস। বাট সত্যি করে বলতে ব্রাজিলের ওই টিমটাতে সবচেয়ে ওই মানুষ যেটা বলে যে যেরকম আর্জেন্টিনার মেসিকে লাগে, আর্জেন্টিনার টিম থেকে তুমি মেসি সরায় নাও, অ্যান্ড আর্জেন্টিনার টিমের ওই যে গোল স্কোরিং থ্রেড বা ওই পারফরমেন্সটা, প্লেইং ফর সামান, ওই জিনিসটা যেরকম হয় না, সিমিলারলি ব্রাজিল থেকে টেক আউট নেইমার, ওই জিনিসটা কিন্তু থাকে না। Of course, we know that how talented Jesus is, how talented Martinelli is and everything, but it's difficult to fit them all together without hampering the midfield balance. And similarly for Argentina, তোমার উইংয়ে ব্যালেন্স আনতে গিয়ে তোমার কিন্তু মিডফিল্ডে at times মারা খাওয়া লাগতেছে, ওর অ্যাটাকে মারা খাওয়া লাগতেছে। সো ভেরি সিমিলার দুইটা টিমের মধ্যে there is not much to separate এখানে আর কি। বাট if we were talking about teams with literally complete squads, ওই ফ্রান্সের দিকে তাকাইতে হবে, ইংল্যান্ডের দিকে তাকাইতে হবে, পর্তুগালের দিকে তাকাইতে হবে। Those are the 3 squads that have literally everything in every single position that you could want, and you know the rest is down to coaching. আমি কিন্তু পর্তুগাল স্কোয়াড নিয়ে কিন্তু একটু আর্গিউ করছিলাম একজনের সাথে, সো হি অলসো ট্রাইড টু আন্ডাররেট দ্য স্কোয়াড ফর সাম রিজন, আমি কেন জানি না। এ বলতেছে যে রাফায়েল লিয়াও বেঞ্চে থাকে, হাউ ক্যান ইউ আন্ডাররেট দ্য স্কোয়াড? হ্যাঁ মানে আমি এটা বলতেছি, এরপর তারা মানে সে বলে আর কি আমাদের ডিফেন্স ভালো না। আই এম সেইং দ্যাট ইউ গাইস হ্যাভ প্রিটি সলিড ডিফেন্স। বলতেছে উই হ্যাভ পেপে আর কি ভেরি ওল্ড, এন্ড দেন উই হ্যাভ রুবেন দিয়াস যার ফর্ম ভালো না, মানে ওই ফর্ম ভালো না লাগাই দিছে আর কি। আমি কই হাউ ক্যান ইউ সে দ্যাট ওর ফর্ম ভালো না? ঠিক আছে ফর্ম ভালো না খারাপ এটা তো লাইক ইউ কান্ট এক্সপেক্ট কার ফর্ম, কিন্তু সে তো প্রুভেন একদম প্লেয়ার, রাইট? আমার জাস্ট কথা হচ্ছে প্রুভেন কিনা, বিকজ রোমেরোর ফর্মও খারাপ কিন্তু এত ভালো না, বাট আই এম হ্যাপি উইথ হিম বিকজ ইজ এ প্রুভেন প্লেয়ার, এটাই আর কি। না পর্তুগাল টিমটা আসলে ইটস কোয়াইট স্ট্যাকড, মানে যে আবারও মানে দ্য অনলি ওয়ে ইউ ক্যান টেল ইজ ওই টিমে রাফায়েল লিয়াও চান্স পায় না, মানে স্টার্টিং 11-এ নাই, রাইট? অ্যান্ড আর মানে কোচটা খুবই বিরক্তিকর। সিমিলারলি ব্রাজিলের কোচটা খুব একটা ভালো না, অ্যান্ড ওই দিক থেকে আই থিঙ্ক আর্জেন্টিনা they get a heads up. Acha, if you would rate like between 3 managers like Scaloni, Tite and Santos, who would you put in? Obviously Scaloni on top, and then Tite, and then Santos. Santos is a complete dinosaur.
ডু ইউ থিংক দ্যাট Tite is যদি not that much স্কালোনি of a ব্রাজিল tax. স্কোয়াডটা পাইতো ভালো করতো, আরো বেটার করতো ভালো করতো? Uh, that's a difficult question কারণ তুমি একটা আর্জেন্টাইন ম্যানেজারকে মানে the thought of it is blasphemy. নো 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 নো, আমি আর্জেন্টিনা কিনা না এটা unless আমি এটা বলতেছি না, unless আমি you're জাস্ট সে someone আই এম like Pep টকিং অ্যাবাউট Guardiola. মানে সে যেভাবে স্কোয়াড সাজায় আর কি, হি হ্যাঁ, উড হ্যাভ চেঞ্জ ব্রাজিল আর ডিফিনিটলি, বিকজ আমাদের টিমে কিন্তু সবাই মেরিটে that's not খেলে। মানে that's not ব্রাজিল, মানে সত্যি করে বলতে ব্রাজিলের ফুটবলের সাথে ওটা যায় না। না ব্রাজিলের আই এম ফুটবল টকিং ইজ অফ সাপোজ প্লেইং টু বি দ্য গুড। দোজ প্লেয়ার্স আর কি, যে মানে ব্রাজিল ডিজার্ভ কিন্তু করে। মানে পার্সোনালি ইফ ইউ অ্যাস্ক মি ব্রাজিল ওয়ার নেভার আ টিম যারা হচ্ছে ডু এভরিথিং ফর রেজাল্টস, দে ওয়ার অলওয়েজ আ টিম যারা হচ্ছে ফুটবলটাকে ইটস পার্ট অফ আ ড্যান্স, ইটস পার্ট অফ আ রিচুয়াল, ইটস পার্ট অফ অ্যান এনজয়মেন্ট, যোগাবনিত ওইটা করে 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 রেজাল্ট আসতেছে। বাট ব্রাজিল কখনোই এরকম না যে আমরা জাস্ট রেজাল্টের জন্য আমরা জান প্রাণ দিয়ে দিব, আমরা রক্তাক্ত হয়ে মাঠ বাট থেকে বাট বাট বেরোয় দ্য থিং আসবো। ইজ দ্যাট আগে করতে Yeah. পারতো এরকম, বাট এখন যেহেতু ট্যাকটিক্যালি সব জিনিস আস্তে আস্তে That's পাল্টে গেছে, because of আই থিংক। Tite. হ্যাঁ That's because of Tite. He just, ওর কাছে তো প্লেয়ার আছে, যোগাবনিত খেলার মতো তো অ্যাটাকে প্লেয়ার আছে, মিডফিল্ডে প্লেয়ার আছে। লেটস বি ভেরি অনেস্ট, মানুষ যেরকম নো 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 নো, ক্যাসেমিরো যখন প্রিমিয়ার লিগে আসছিল দে ওয়ার লাইক যে ও ক্যাসেমিরো খুব ভালো ডিস্ট্রয়ার, ভাই হি ইজ আ ভেরি গুড সিডিএম ডিপ লাইং প্লে মেকার। ওর ডিপ পজিশন থেকে হি ক্যান প্লে মেক অ্যাজ ওয়েল এজ ডিস্ট্রয়, হি ইজ দ্য কমপ্লিট প্যাকেজ। ওর কোনোখানে মানে ফ্রম আ সিডিএম স্ট্যান্ডপয়েন্ট কোনোখানে উইকনেস নাই। হি ইজ এভরিথিং, হি ইজ ইট, হি ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড, দ্য বেঞ্চমার্ক। সো আই নো চেলসি ফ্যান্স উইল সে কান্টে, বাট কান্টেকে সিএম এ কান্ট্রি ইজ শিফট আ করা ডিফারেন্ট হয়েছে। প্লেয়ার, সে এতটাও লাইক টেকনিক্যালি But গিফটেড না। but no, I think Kante is, but ওটা হ্যাঁ, but yeah, probably Casemiro's কম্পেয়ার টু more. ক্যাসেমিরো, নো ওয়ে, হ্যাঁ, আমি এটা কখনোই বলবো না। Casemiro's more, you're right. So ওইভাবে বললে যোগাবনিত খেলানোর জন্য প্লেয়ার আছে, just like coach. The coach is very methodical, very বাট ডু ইউ থিঙ্ক লাইক এই regimented. যে আপনি যেটা চাইতেছেন রাইট, যোগাবনিত এখন এই যে হ্যাঁ। এখন যে এরাতে আছি, দিস মডার্ন ফুটবল থিং, যদি এটা বইলে আমি মানে আই ওয়ান্ট টু অ্যাক্ট লাইক সামওয়ান সফিস্টিকেটেড, বাট আমি কথা বলতেছি এই যে সময় এখন ইটস ভেরি ডিফারেন্ট রাইট, ট্যাকটিক্যালি ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট বিফোর এন্ড নাও। তখন তো আরো ফ্রিডম নিয়ে খেলতো, এখন তো ওই টাইম, এখন তো ওইভাবে খেলার মানে স্কোপ নাই, বিকজ ইউ গেট And স্টপড উইথ টিমস দ্যাট আর that's the ওয়ে point. That's the point. tactically They better press you. sometimes. Yeah, they press you a lot more. They press you Yeah, a that's lot the more, thing. right? So I think in a way Tite is doing what he can. Right? আমার কাছে যেটা মনে হয় আপনার প্রবলেম যেটা আপনার you just want Bruno Guimaraes to play. সে যদি না খেলে না I think না 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 ব্রুনো গিমারাইস খেললে ভালো হবে, দ্যাটস ট্রু, বাট আই ক্যানট বি কনভিন্স দ্যাট টিটে ইজ গেটিং এনিওয়ার নিয়ার দ্য বেস্ট আউট অফ দিস অ্যাটাক। কারণ এই অ্যাটাক মিলে, নেইমার ছিল যে ম্যাচে, ওই ম্যাচে 2টা গোল আসছে, এই অ্যাটাক মিলে 3টা ম্যাচ খেলছে যেখানে তারা গোল দিছে হচ্ছে টোটাল কয়টা, 3টা গোল, 3টা ম্যাচ but খেলে also 3 credit to the গোলস। opponents as well. I mean যাদের সাথে খেলছে এমন না যে তারা দুর্বল অপোনেন্ট ছিল। সার্বিয়া is a good team, Switzerland is a হ্যাঁ, good team, দ্যাটস they have good আই কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, বাট তাই বলে মাত্র 3টা গোল দিবে? থিঙ্ক অ্যাবাউট But ইট। ঠিক আছে বুঝছি, 3টা but গোল you দেওয়ার know টিম না কিন্তু ব্রাজিল। সো if মানে if Brazil has to turn up, they have to turn up tomorrow and moving on forward আর কি, মানে নেইমার করা, নেইমার ছাড়া like this idea, first of all I need to say this, নেইমার ছাড়া ব্রাজিল is weaker, মানে yes, I agree. নেইমার আমি ছাড়া আগেও বলছি। ব্রাজিলে প্রবলেম হয়। সো হি নিডস টু প্লে, হি নিডস টু স্টার্ট, and then you build the team around Neymar. Whatever you do, you build the team around Neymar. কারণ আর্জেন্টিনা's built around মেসি, যত যাই হোক না কেন, it's done to so that মেসি 25টা মিনিট খেলতে পারে আর বাকি ম্যাচের টাইমে সে দাঁড়ায় থাকতে পারে। হ্যাঁ এটা আমি তোমাদের এগ্রি করি that the team is সিস্টেমটা actually এরকম। হ্যাঁ, বাট built around Messi. ব্রাজিলের টিমটা আমার দেখে মনে হয় যে নেইমার একাই হচ্ছে বল নিয়ে ক্যারি করতে গিয়ে সে ফাউলড হচ্ছে, ট্যাকেলড হচ্ছে, ইনজুর্ড হয়ে গেল, এরকম একটা। আই ডোন্ট ফিল লাইক এখন এটা বলতে পারে যে নেইমারের দোষ আছে, প্রবাবলি যে নেইমার বল No, নিয়ে আমি এগুলো সেই বলবো সব না, করতে please. চায়। এইসব বলে কি লাভ, বিকজ দ্য থিং ইজ ডুইং রাইট, পিচে যে করতেছে মানে ফাউল কনসিড করতেছে, এর স্পেস ক্রিয়েট করতেছে না অন্য জায়গায়, ইটস এ গুড থিং ইয়া, বাট স্পেস ক্রিয়েট করে তো পাস দিতে হবে, বাট স্পেস ক্রিয়েট করে তো পাস দিতে হবে। there are question marks, যে পাস দেয় না টাইম মতন, he holds on too long and then eventually he waits for the tackler to tackle him. কনসিডিং ফাউল ইজ এ গুড থিং, সেট পিস থেকে চান্স পাইতেছে। Yeah, but
You See, know, the thing is that he's helping the ওই team তো, in a way. And আমি বুঝি না মানুষ he এত is এটা helping নেয় the এত। team, but it's not হ্যাঁ, as কনসার্ন effective. থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ এটা কিন্তু অন্য লেভেলে নিয়ে যায়, আরে নেইমার ডিস্ট্রয়স দিস টিম হ্যান ত্যান। আরে ভাই কোন দিক দিয়ে ডিস্ট্রয় করতেছে, তারা তো Yeah. ওকে নিয়েই তো আনবিটেন রানে ছিল। সো আই Yeah, ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস I থিং। I need to post about this. I mean, you know, because I saw some stupid statuses like, oh, if you want to improve this Brazil attack, just take Neymar out of সি it. সি Uh, yeah, no. Yes. Anyway, South Korea is a must-win match. আমার কাছে প্রেশার নাই ম্যাচ জিতার, আমার কাছে প্রেশার আছে গোল স্কোর করার, আমার কাছে প্রেশার আছে টু সি দ্য টিম প্লে ওয়েল। কারণ এই টিম নিয়ে টিটে যেটা খেলতে মানে শুড হ্যাভ বিন স্যাকড আ লং টাইম আগো, বাট এনিওয়েজ যেহেতু ওরে ন্যায় হয়েছে, সো অ্যাটলিস্ট স্কোর সাম গোলস। আমার সি মানে 3টা গোল খাইলেও যেন 5টা গোল দেয় এরকম। আই ওয়ান্ট টু সি গোলস। দিস টিম শুড বি স্কোরিং, ইট শুড বি আউটস্কোরিং আদার টিমস। So what do you predict, like, কত, হ্যাঁ, or just say like কত চান আর, because of course they win, ঠিক আছে, এখন কথা হচ্ছে কি how many। হ্যাঁ, I drifted off মানে ব্রাজিল নিয়ে বলতে বলতে I went off on a tangent. I think 3-0. Shit. I shouldn't have said that. আমি একটা গোল কম বলবো, I'll say 2-0। 2-0 I'll say 2-0. না? Yeah, 2-0. 2-0 আচ্ছা, জাপান ক্রোয়েশিয়া কত হবে? জাপান 2-1 আমি ক্রোয়েশিয়াকে 2-1 হারায় বলছি। দিবে। What about you? ঠিক আছে, আমিও এরকমই যাচ্ছি। না, I want to see the best midfielder of this generation, you know, turn up and pull all the আমি strings এখানে and কোনো turn মতো Japan মডরিচকে over. ডিসরেসপেক্ট করতেছি না, আমি জাস্ট বলতেছি that we have to give credit to Japan as well, because এমন না যে জাপান স্টেপ আপ করবে না, তারা এমন না যে বসে থাকবে ও ইটস মডরিচ প্লেইং। কালকে শোনো, কালকে আমরা জাপান ক্রোয়েশিয়ার ম্যাচের পরে, ইনফ্যাক্ট 2টা ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে আমরা অঙ্কুরকে নিয়ে আসবো। অঙ্কুরকে নিয়ে আমরা মানে অঙ্কুর এর সাথে উই হ্যাভ দিস চ্যাট গ্রুপ, রাইট? ওখানে মানে লিটারালি অঙ্কুরকে আমি জাস্ট জিজ্ঞেস মানে হিজ লাইক যে দ্য গ্রেটেস্ট মিডফিল্ডার অফ দিস জেনারেশন ইজ মডরিচ। সো তারপরে মডরিচকে নিয়ে অ্যাজ ইউজুয়াল হি গেভ লাইক আ বাঞ্চ অফ ফ্যাক্টস যে এই বছরে এটা পাইছে, এই বছর এটা পাইছে, এটা অ্যাচিভ করছে, এটা অ্যাচিভ করছে, ঠিক আছে, গ্রেট। বাট গ্রেটনেসের পেরিফেরি মানে রোনাল্ডো R9 is a great. He's considered the greatest striker of all time. Doesn't matter if he had 0 Ballon d'Ors, doesn't matter if he had any individual awards or not. But তাকে consider করা হয় because people that saw him knew that his game was it all. So Modricের জন্য all I want to know is, midfield-এ what is it that he's the best in the world at, or he's great at, apart from running? Like এমন কি যে সে একটু এক্সেপশনাল এই সাইড থেকে, other than that he's playing very old, at a very old age. এটাই হচ্ছে একটা জিনিস that Jordan Henderson করে, Jordan Henderson করে, Jordan Henderson has a goal. Hey, আজকে কিন্তু I was seeing all the disrespect towards CR7, man. সবাই বলতেছিল যে Henderson has more knockout World Cup goals than Cristiano Ronaldo. এটা তো আমাদের fault না, এটা তো Ronaldo's fault for not scoring against in knockout stages, even by being a striker himself. এটা বেশি বলে বলছেন নাকি? But as a forward he should be scoring knockout goals, ওরা তো একদম মানে বলে যে he is the best international player. Where is the stats, to prove it? এজন্য অনেকে বলে এটা থাকে। Anyways, so honestly, tomorrow is a big day. Japan, Croatia, Brazil, South Korea. I'm pretty sure that this is gonna be like the most important match for Tite in his manager, because এই ম্যাচে যদি গোল না দেয় মানে তারপরেও যদি উঠে, like he will be sacked আর কি, or he should be sacked. Not in the tournament, but tournament থেকে বাইর হয়ে গেলে বা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতলেও সাথে সাথে he should be sacked, because he's not getting anything near good enough from this But who do attack. you want to bring in If England are scoring 3 goals, 4 goals, 5 goals, 6 goals a game, মানে I want to see that. England যদি পারে with Southgate, with lesser attacking players, apart from Saka. I think Peter কথা দিছে he wants result, like you said. Southgate result চায়, সাউথগেটের রেজাল্ট চাই, বাট সাউথগেটের টিমের গোল আসতেছে, দ্যাটস দ্য থিং। গোল তো আসতেছে বিকজ অফ কোর্স, হ্যাঁ ঠিক আছে, দে আই থিংক বিকজ সাউথগেট হয়তো ওই ক্রিটিসিজমের মধ্যে গেছে that we don't score more, It is worse than Southgate. At this moment, I don't know. He has no idea of how to balance his midfield. And you could argue that had Tite the level of opposition he's faced when Brazil came out of probably the toughest group in the World Cup. Serbia. Yeah.
Switzerland, Serbia, and also Cameroon, no mugs. মানে তুমি ক্যামেরুনের টিমটা দেখো, they've got a lot of হ্যাঁ quality players. So, anyways, আজকের মতো let's wrap things up. We'll be back again tomorrow, hopefully, if conditions permit. আমি এখনো গ্যারান্টি করতে পারতেছি না, বুঝছো, but I'm gonna try and do something, because if I have guests over like I did over the last few days, then it'll be tough. But if I don't, তাহলে I mean, I'm all game. So I'll let you guys know. Till then, this is me saying goodbye, good night, take care. রেফারি বাঁশি দিলে খেলা হবে শুরু, নিজের টিম খেললে মাঠে বুকটা দুরু দুরু, বল নিয়ে জিয়ের ভিতরে পায়ের কারুকাজ, ডিফেন্ডার দিয়ে দিল পায়ের ভেতরে ভাগ।